అదేదో స్క్రీన్ ఓపెన్ అవ్వాలి అది పెట్టేదాన్ని ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். கேமரா சைடு அது கரெக்டாக தான்டா இருக்குது, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்படி மாதிரி பண்ணுவாங்க அந்த மைக்கில் பேசினா ரொம்ப செக் பண்ணி அவர் தானே அது assembly cover up. No one should have some gases. Started. You need அங்கே கரெக்டாக தான் இருக்குது. அவங்க தான் இதாகிருக்கு ரொட்டேஷனில் கரெக்டாக தான் Immediately. How can we do? Right now I should count one. Yeah. Every time a person comes in, we should count again. They are doing it. They are doing it. They are doing it. Banerjee. Hello. நீ பேசு. நீ ஃபோன் பண்ண. லைவ் கண்டிப்பாக இருக்கா? அதை பார்த்துக்கிறாங்களா? இல்லை அதை பார்த்து செக் பண்ணி தான் இருக்கான். ஏய் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பார்த்து தாங்க இருக்கும் இங்கே சார், அதான் பார்க்கலாம். பாலையா நம்பரா உன்னோடயா பாலையா? என்னோட தான். என்னடா இது? ஓரியன்டேஷன் இஸ் லாக்டு, ரொட்டேட் டிவைஸ் பேக்.
பார்த்துருக்கான். வந்து சார் சாரி வேறு அப்படி ஆப்ஷனே கிடையாதுடா. இதான் லைவா முன்னாடி வச்சிடலாம்ல என்ன ஃப்ரேம் இங்கே தான் ப்ரோ கரெக்டாக ஆங்கிள் படி நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன். அவங்க இங்கே தான் ப்ளேஸ் பண்ண சொன்னாங்க. ஆங்கிள்லேருந்து எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். ரெக்கார்டிங் என்ன சார் ரொட்டேட் பண்ண சார் அது ஆப்ஷனே இதுதான் சார். ஃபோனில் கரெக்டாக சார் பேட்ச் சார் ஃபோனில் ஆனால் கரெக்டாக தான் சார் வருது. ஃபோனில் கரெக்டாக வருது சார். ஏன்னா வெளியில் இல்லைன்னா வெளியில் வந்துடும் சார். ஹரி சார் ஃபோனை வெளில ஃபோனை வெளியில் ட்ரை பண்ணுறது இந்த லிங்க் கட் ஆகாதுல்ல, பேசுறதுலாம் கேட்கும். ஃபோனில் கரெக்டாக லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகும் சார். அங்கே அது கரெக்டாக லைவ் ஸ்ட்ரீம். நீ யூடியூப் சேனலில் போயிருக்கடா, அதனால் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. பட் வெப்சைட்டில் தான் நம்மளுக்கு வரணும். இல்லைன்னா இப்படியே தான் சார் வெர்டிக்கல் ஷேப்பில் வச்சா தான் சார் இதில் வெர்டிக்கலாக தான் எங்கே திரும்பலையே அது வெளியில் போய் கைடு சொன்னாங்க. லேப்டாப் செகண்ட் இப்படி இருக்கும் சார். ரைட், நான் எனக்கு இங்கே ரொட்டேட் ஆகனால நீ பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே இந்த ஸ்க்ரீனில் ரொட்டேட் ஆகணும், அந்த ரொட்டேட் ஆகலை. கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் டைம் ஆகும் சார். எப்படி வச்சாலுமே இப்படி தான் இப்போ நான் மாற்றிருக்கேன்டா. நேற்று செக் பண்ணது நல்லா தான் இருந்தது. எல்லாம் லாக் பண்ணியிருக்கேன் பாரு. ரொட்டேஷன் லாக்கே கிடையாது. கேமரா அது இங்கே ரொட்டேஷன் கேமரா ஆஃப் ஆகும். யூடியூப்ல வரும். லைவ் ஸ்ட்ரீம் தான் சார் போயிருக்கேன். அதுதான்மா யூடியூப்ல வரும். இல்லை சார், இப்போ பாருங்க நாலேஜ்லலாம் போயிருக்கேன். 6 years ஃபார் லைவ் ஸ்ட்ரீம். நீங்கள் போங்க ஒரு 6 years ஃபார் லைவ் ஸ்ட்ரீம் இல்லை அது யூடியூப் போயிடுது. நான் பார்த்துட்டேன். யூடியூப்ல வரும். நான் இது யூடியூப் செக் பண்ணிக்கிறேன். பட் நீ கிளிக் பண்ணா அங்கே போயிட்டு கிளிக் ஹியர் ஃபார் லைவ் ஸ்ட்ரீம்னு இருக்குது. இங்கே இந்த சைட் சாய் இங்கே எது போனீங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வருது. நீங்கள் எழுதிட்டேன் இப்படி வை. அப்படியே அப்படியே இல்லை சார். ரெண்டுமே கரெக்டாக வரும். இல்லைன்னா அது எல்லாருமே இதான் அப்படியே
வேறு எதுவும் ஆப்ஷன் கிடையாது, கரெக்டாக தான்டா வச்சுருக்கு. இப்படி வச்சோன்னா அங்கே வந்து இதாகும் போது மாறுதா, தெரியுதா? ஏன் இப்படி மாறினுச்சு? நேற்றுலாம் நல்லா தானே இருந்துச்சு. கரெக்டாக தான்டா இருக்குது. அது சிஸ்டம் யூடியூப்பில் கரெக்டாக தான்டா இருக்குது. ஏன் லைவ் இருக்கிறா இப்போ வெட்டிகளாக வருது, நல்லா வராங்க. there is a problem now. Website. ஃபுல்லாக கவர் ஆகுது. எப்படின்னா அங்கே பேசுகிறது மட்டும் தெரியும். ஓகே ட்ரைப்பரில் வச்சு ட்ரைப்பரில் சொல்லுங்கள். இப்படி தான் சார் வரும். இல்லை அவங்க சொல்கிறதுன்னா இப்படி தான் வரும்.
மனிதனுக்கு இறைவனின் வரம். அன்பும் ஆவலுமாக வந்திருக்கும் பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் எதிர்கால பாதை எது என தேடிக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் கேள்விக்கு இங்கே விடை கிடைக்கும். பேராசிரியர் டாக்டர் ஜே ராமச்சந்திரன் மேரிடைம் அறக்கட்டளையும் அமெட் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தும் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சிக்கு ஆர்வமுடன் வந்திருக்கும் மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் சிறப்பு விருந்தினர்களையும் அமெட் பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து தலைவர்களையும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மாணவர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்றைய நாளில் 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்கள் தங்கள் எதிர்கால கல்வி பாதையை எவ்வாறு தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான விளக்கங்களை சிறந்த வல்லுநர்கள் வழங்க இருக்கின்றனர். பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் குத்து விளக்கை ஏற்றி நிகழ்ச்சியினை துவக்கி வைக்க வருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதனுடன் சேர்த்து வந்திருக்கும் மாணவர்களில் பெண் மாணவியர் ஒருவரையும் மாணவர் ஒருவரையும் குத்துவிளக்கேற்ற வருமாறு அன்புடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அங்கதானே வேணாம் நாம இல்லை 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 உட்கார நம்பர் தண்ணி குடி ஃப்ரெண்டில் உட்காரு. நல்லா கை தட்டலாமே. இந்த நாளை ஒளியால் நிரப்பிய சிறப்பு விருந்தினர் அனைவருக்கும் நன்றி. முதலாவது வல்லுநர் பேசுவதற்கு முன்பாக மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு சிறு வேண்டுகோள். வல்லுநர்கள் அனைவரும் தங்கள் உரையை நிகழ்த்தும் போது உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற கையேட்டில் உங்களுடைய சந்தேகங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைத்து வல்லுநர்களும் தங்கள் உரையை முடித்த பின் உங்களுக்கான கேள்வி நேரம் ஒதுக்கப்படும். அப்பொழுது உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளையும் கேட்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்ளலாம். நாம் இப்போது வரவிருக்கும் மேலே தொழிலால் மாலுமியாகவும் மனதால் ஆசானாகவும் திகழ்பவர் கேப்டன் கே கார்த்திக். லயோலா கல்லூரியில் இயற்பியல் பட்டம் பெற்று 21ஆம் வயதில் கடலுடன் வாழ ஆரம்பித்து 16 ஆண்டுகள் மாலுமியாக உலகை சுற்றி வந்தவர். தற்போது ஆமெட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி முதல்வராகவும் கல்வி மற்றும் கடல்சார் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பை வழங்குபவராகவும் இருக்கிறார். கடல் பயணத்திலும் கல்வி பயணத்திலும் வாழ்க்கை பயணத்திலும் தலை சிறந்தவரான இவர் ஹிமாலய சிகரத்தை ஏறி தூய்மை மற்றும் பசுமை பரப்புரையை நடத்தியவர். மாரத்தான் ஓட்ட வீரரும் கூட. வெறுமனே பயணம் அல்ல, இவர் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் ஒரு முன்னோடியாக மாற்றியவர். கேப்டன் கே கார்த்திக் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். Bilingual is okay, madam? Okay. At the outset, I welcome you all to the first Maritime University of India, the place where you are currently sitting. It's a prestigious auditorium
And I'm very pleased to and proud to say you are at the hot seat of the first maritime private university in India. Welcome to Amet University. Before we take off, just quick 2 slides about what is Amet. Then I will directly delve into the presentation. Next slide, please. Academy of Maritime Education and Training. I am indeed very pleased to say to inform all of you, our Chancellor, Dr. J. Ramachandran sir, founder and chairman of this institution, has been a pioneer with reference to maritime domain. In many places, he has been the first to start many things. Amet is the first maritime university of India. Please press. First maritime training institution way back in 1993, when the government of India was yet to decide whether to get into privatized sector or not. Our chancellor started the first private maritime training institution in Saligramam in 1993, with just about 14 cadets, which has grown into leaps and bounds. And today we are having 3,500 students posting in this prime place of Chennai. And not only that, it has gone beyond. We have 3 institutions, Amet Institute of Science and Technology and also Amet City College. Started with the Higher National Diploma in Nautical Science and Marine Engineering. Now we host a list of courses starting from the graduation to the PhD level. Next slide, please. What you see the icons of the down, they are all the prestigious accreditations what we have. The first one is the National Assessment and Accreditation Council's A grade to this institution, the National Board of Accreditation, then the University Grants Commission, followed by the Directorate General of Shipping, and the All India Council of Technical Education. So this institution comes under several accreditation bodies, and we continue to forge ahead as a university. And this is a university which is specialized in a unique domain which we are going to explore now. So let's get into the presentations. Please go ahead. Let's explore a career in merchant navy. Before that, I wish you all a happy National Maritime Day. Today, the 5th April. 5th April 2025, India is celebrating the 62nd National Maritime Day. A quick significance about this day, way back in 1919, the first Indian ship, SS Loyalty, it started its maiden voyage from India, that is Mumbai to London, and thereby breaking through the British domain. They were occupying the entire sea routes and the trade. But from our nation, this was started in 1919 and was celebrated as the first National Maritime Day in the year 1962. So today we are celebrating the 62nd National Maritime Day. What is the significance? On this day, we celebrate the seafarers. The seafarers are the people who are the backbone of shipping. And they forgo a lot of sacrifice. They forgo their family, friends, favorite food and festivals just to ensure that the trade wheel moves on. To these people, it's a honorful day. Then the people who are guarding our nations at the frontiers, the Indian Navy, and the people who have done exemplary services on board ships, like saving lives, saving cargo, and many other things, saving the environment. All these people are chosen and honored on this day. And also, it is a demand from the government of India on this prestigious day. We need to address, campaign, and convene seminars and conferences, create awareness to all of your students who are about to embark for your undergraduations. So, once again, I welcome you all on this day. So today, as I said, you are at the prestigious Amet University, which is the first private maritime university in India. Go ahead, please. Do you know, half the world will starve and the rest will freeze if one industry doesn't exist? Any answers? If there is one industry which doesn't exist, then half of the world will freeze and the rest will starve. Anybody? Yes, sir, please. Logistics, more related. Next slide. It is none other than the shipping industry and maritime industry, which is a big wheel of trade.
logistics is also a part of it. This is not a quote just like that saying from the lips. It was said by Major Efthymios Mitropoulos, who was the Chief General Secretary of the International Maritime Organization. On of the day of the seafarer, to honor the seafarers, he said this one: if the shipping industry doesn't exist, half the world will freeze and the rest will starve. You can take a small example. Today you came from your home, you are here. You took a transport. We need to burn some fuel, of course. But where from that comes? It comes from the refineries. It comes from the coal mines. Does it come directly? No. From some corner of the world it's being imported or exported. Then it comes to the refinery and then it comes as a power. Which is the only medium that can bring this much amount of cargo? It's only the shipping industry which can do it in the safest and the shortest possible manner and the cleanest manner. This is one example of what I'm saying. There are so many other places where shipping is an integral part. It is a thread in the fabric of what you are wearing today. So it is an indispensable industry. Let me tell you a few more interesting facts. Please go ahead. Next slide. Do you know these things? Shipping is the backbone of international trade. I'm just quoting 80%, but I'm definitely sure it is more than 90%. It is called as a workhorse of the industry. If shipping doesn't exist, as I told you, that's what happened. Half the world will freeze and the rest will starve. Because any part of the world you see, without ships, it is impossible. I'm very proud that this people who are serving on board the merchant ships, they are also serve as a second line of defense for a nation. There is a small difference between the merchant navy and the Indian navy. Indian navy is a combat shipping. Merchant navy is commercial shipping. At the same time, the commercial shipping, people who run the commercial ships like we, the seafarers, they are also ready to serve for the nations when it comes for any national emergency. So that training is also being given. So I'm very proud to say people who are in the uniform, they serve the nation in a very proud manner. Next one. As you know, ships carry oil, chemical, gas, bulk, dry cargo, containers and passengers. Since you are all just from the schools, you may be aware, but it is my bounden duty to just bring you to the light what the merchant ships does. Approximately 75,000 ships are there all over the world. 75,000. And those ships move several billion tons of cargo every year, every day. Going further, 1.9 million seafarers. We know doctors, we know engineers, we know other people who are serving from the limelight, but these are the silent heroes who are unknown. And I'm very pleased to say when the COVID hit the world, seafarers are also being declared as a frontline service people. So I would like to request a big round of applause for all of them. Because these people are very silent. Their work, what they serve to the industry, all of them are less known. That is one reason where many students are unaware about this provision. So that's why this is main agenda that we create an awareness to all of you. Next one. Indians are the most sought after. The first one is the third largest supply nation for seafarer. Any guess who are occupying the first and the second? Which are the first two nations? Which is the first one? Which is the second one? We are the third one. Any rough, wild guess? Maybe I can give a clue. It is from the Far East. So it is not from the West. Yes, my dear. Just come a little bit down. It is somewhere located in the Southeast Asia. I can say it is somewhere located in just above Singapore and just to the east of it. Any guess? Australia is further down. Just come a little up. You have to come a little more west of Japan. China. Yes, one you got. Who said China? Okay, good. Rashid, you said China? Okay, good. Which is the other one? Just below China. Just below Taiwan. Philippines. Yes, give a round of applause. Who said Philippines? Good, what's your name? Sorry? Sahib. Well done, Sahib. So Philippines is the first in the world for seafaring supply. The second is China. And very proudly we occupy the third place. And we are being
considered to be the most wanted from the officers category. China and Philippines are supplying, but their domain is more at the support level. But if it comes to management level and operation level, it is the one and only tricolor nation, that is ours, India. For two reasons. Any guess? The answer is already there. For two reasons. One is your education, and second is your communication. In these two places, we are definitely far ahead than China and Philippines, because we have a very strong educational background, and also we communicate very good, both by verbal and as well as by written. So this is a much more required, demanding skills, because of which the Indians are preferred a lot all over the world. Next slide. Three reasons why you ought to join this career, why you should consider. The first one, L, it's lucrative. Why it is lucrative? The upcoming slide you will come to know. The second reason, any guess? One I said, lucrative. The second reason. Next slide. Yes. Travel. You get to see the world. You are not a frog in the pond. You are a whale in the ocean. And you cannot just stop yourself from going around the world, because that is your profession. You are not spending money like a global tour or anything. It is a part of your job. And you have to circumnavigate the world. Not once, but plenty times. And there are places which nobody can imagine to see, which you can go. You might happen to be in a ship which is going to Antarctica. You may be in a ship which is going to Arctic. It is not possible by regular tourism. It is only exploratory scientific tourism is possible. But if you happen to be a merchant navy officer, you get a chance to see the nook and corner of the world. So when you travel, what happens? You evolve. Your thinking broadens. Your scope deepens. And your understanding of people becomes much more. You don't become instantaneous or impulsive in your decisions. You don't become judgmental by seeing a person. You take your time. There is a pause. Then you decide. So these are all the beauty when you see people around the world. You try to honor different culture. You go by the code word, respect diversity. That is the motto of shipping. That is the motto of people who work on board. We don't go by the color, race, creed, and all these things. It is only a human being which is there and who is serving the ship. And most importantly, the third one, that's it. What is it? What did you see now? First is lucrative, second is travel. What is the third one, the middle one? Please, I can't see, I can't hear. Can't hear. Authority. Authority. But authority always comes with responsibility. You are the only authority for a ship which is worth several billions of dollars, carrying several million tons of cargo in it, and more than that, the priceless lives. When you stand up on top as a master or a chief engineer, the people on board the ship sleep peacefully because they know there is a responsible person with authority on the bridge and in the engine room, and I can sleep my day peacefully after a tired day of work. So at a very young age, you get this responsibility. Just about, I see people taking huge responsibility at the age of just about 25, and they become master, captain within 10 years of joining. So such an immense responsibility, authority, where you are the sole person to decide. When you face any adversity, you cannot look for assistance from shore. But it is you, because of your training, dedication, and your mental, acumen, you tend to make a correct decision. You tend to enjoy the authority. You all know, I know you all love driving machines. Just imagine the exhilaration what you got when you drove your first cycle, when you drove your first bike, when you drove your first car. You have the exuberance of controlling a machine. They are all just small, 150. 180 horsepower, cc, something like that. But here you are going to handle ships which are running into several thousands of bhp, horsepower. A huge vessel, maybe 50 to 60,000 bhp, is just under the control of you. And the navigation is also under the control of you. So you get that feeling of responsibility, admiration, and the passion to do the ships.
So these are the three main things what you come, but remember that it is not instantaneous. It is not instantaneous. It is a process. It is an evolutionary process which makes you a revolutionary person. But nothing comes free of cost. So what is there in this? What is that you have to give it to come here? Let's see that. Next slide. This is the tentative salary and career growth for a person. Within, next slide, just press one more. Career to captain or chief engineers in minimum 10 years. The extreme left corner, the first arrow mark, what you see, is the portion what you join the ship as a deck cadet or an engine cadet. Approximately you get $350 as your stipend. Just imagine you are just about 18 now. 3 years, you are 4 years, you complete the course. When you are 22 years, you get your first salary as $350. Quickly you can calculate how much it's going to be. So nothing less than 26,000 rupees when you are going to be on board the ship. The next from there, as you move, you become either a second officer or the third engineer. Approximate salary is $3,000. And going further, another 6 to 7 years, you will be a chief officer or a second engineer. Your salary is close to $8,000. And somewhere when you complete the 10th year after joining this program, assume this is 2025. And if you are enrolling to this course and progressing through your curriculum and career progression, 2035, I am pretty sure that this course stripes will be on your collar. And the salary what you are going to demand is, as of today, it is nothing less than $12,000. I don't know if your calculator will fit in. That is something close to 8 lakhs per month. And I am saying 10 years before the salary was just about $8,000 for a master mariner. That is a captain. And today the same person is earning close to $12,000. Just imagine in 10 years down the line how the case will be. So such a lucrative and well rewarding career. But as I told you again, is it always going to be just a snap of your fingers you can become like that? No. It needs some kind of, what do you call it, sacrifice from your head. What is that? As I was telling in the first tent, there are 4 F I tell my cadets. Your family, your friends, your favorite food and festivals. You need to be a little bit away from this 4 F. When you be away, you get another 2 F. One is a fortune and one is a future. At any point of time, you cannot be a small bird in your own house. Your wings will get clipped. You need to come out and face the industry. Only then you will explore, you will evolve. Why I am saying you want to sacrifice? It's not that you are letting go of anything. You need to be away from your near and dear because you are going to be on board the ship. There you need to be resolute as an individual. You cannot just go and duck behind your near and dear. You need to mingle with the people. Next is festivals. Yes, when you are on board the ship's festivals be here. They are also being celebrated. But it's not like the way you are doing a show. So then your favorite food. We have a continental food on board ships. Absolutely no compromise. But you cannot get the same taste. Maybe, I am saying. There are many people who are doing very good. But I am just saying it could be. Because the home food is just not the taste alone. The love of your mom is there. But when you go for your work for a profession, that is totally different. Then I said, your friends. You need to have the courage to make new friends, which is a quality. So when you are having the courage to stay away from these temptations, it's not only in this profession. You take any profession. Let it be IT, you join, then the next second year will be transported to some corner of the world for some on-site work. There also the same thing is there. But what I am trying to say is, these 4 things at one point of time, you need to have the courage to let go. You cannot be in your house like a frog in the pond. You have to become a whale in the ocean. But naturally, when you do that, it is rewarding. You get a fortune, you get a future. So what are the 4 phases involved in this program? Next slide. So how you can get into shipping? There are 6 or 7 different ways how you can come into shipping. What are they? Please. So these are all the 7 different ways how you can come into shipping. The first one on the extreme corner is a BSc Nautical Science program, which is a 3-year program. The next to that is a Diploma in Nautical Science program, which is 1 year. The next one is BE Marine Engineering.
the 4-year program, then certificate course in catering, where you can become a steward on board ship, then electrotechnical officer, which is a 17 weeks program, then followed by graduate mechanical engineer. Suppose you don't want to join now, you want to join a regular engineer, so you go on to mechanical. So 4 years of mechanical you do, or any other engineering, naval architecture and anything, but then you have a desire to come back to shipping. Is it possible? Yes, you can. All that we need is, you have the basic fundamentals of engineering. We bring you here, in the 1 year time, we try to lace your basic technical knowledge with more specific marine knowledge. Then you are all set to get on board the ship. Then the general purpose rating. This is for different categories. We have a support level, we have an operational level, and we have a management level. The general purpose rating is basically for the support level job. So there also there is a plenty of scope is there. So by all these means, you can come into the maritime industry. Next slide. So the 4 phases involved in this. The first phase is the eligibility phase. What are all the eligibility requirements? There is a minimum academic requirements. The minimum academic requirements are a little bit different for each other courses, which you can check with your admission test. If I try to put all those things, it will get a bit complicated. But the basic minimum requirements, what they expect is an aggregate of 60% in maths, physics, and chemistry, and 55% in English, either in +2 or 10 standard. So if you have this, then you are technically cleared your academic part to enter into the profession. What is the next one? You have to take part in a common entrance test. A common all over India entrance test is being conducted, which you need to take part, and you need to secure a pass in that. So it is a pretty easy one, and we as an institution, we are providing exclusive coaching for you to groom through all these things. So once you take up that, then once you clear the entrance test, the next part is a personal interview. So once your rank is being released, you will be called for a personal interview, and then more important, the medical fitness, which is a very important part. Because we expect the people who join this course are able-bodied seamen, not disabled body, able-bodied seamen. Don't take it otherwise, because it is very important when you go on board a very adventurous profession like that, you need to be fit as a seaman. Because you need to take off your own safety. Only then you can handle others. Then the last one, selection is the program. Now, more importantly, I am very pleased with this Amet as an institution. We have a tie-up with several shipping giants, and we have made a predominant breakthrough in the regular admissions process. Here in this university, it is just not admission. It is admission with appointment order, which doesn't happen anywhere else. You take any campus, you get admission first, then probably in the 2nd or 3rd year there is a placement, and then in the 4th year you secure your replacement and then you move away. Here it's not like that. All these things are predetermined. Selection is done before. When you join the institution, you come with a sponsorship letter. And right now we have an institution of Kalpaka, Amet Institute of Science and Technology, which is another institution of the same. There are 456 students who are currently studying, and I am very proud to say every one of them has got a sponsorship letter from the company saying that you complete the program, you can join our ship as a cadet. That is the beauty of this program. What is the next phase? So now you got selected to the program. What is that? There is an institutional phase there. This institutional phase is different for different programs. How much time have I got, sir? Maybe just 15, sorry, 5 minutes. Okay. So institutional phase for the nautical science is 3 years. For the marine engineering, it is 4 years. For the electrotechnical officers, I told you it is 17 weeks. For the graduate mechanical engineers, 1 week. And there is another exclusive program called Diploma in Nautical Science, leading to DSc Applied Science, where you do 1 year in the institution and the rest 2 years you do at sea. So like that, there are different kinds of institutional requirements out there, which you can just get from our admission desk, and also there are a lot of leaflets to create awareness. While going, you please ensure that you pick up the leaflets, and all the details will be available there. Also, do log into our website where you will get more information about all these things. When it comes to institution, you see we are all uniform people. We ensure that
The students who are coming and investing their time in this institution, they go back as a productive seaman. And they don't feel the course as a toy, or their interest doesn't fade away with the passage of time. Because it's an investment of your time and not only money. So when you go there, you should be able to sustain your training on board ship. So how we do that? You're going to be away from your family, friends and other things. So here it is a residential program. And when you are here, we try to give you that feel of trying to insulate yourselves in the temptation. Because as a seafarer, you should not be homesick. You should be sick of home. And that is the criteria what we need. Because when you go on board a ship, within the next 1 month, you cannot say, I want to go home and say, you have a contract period. You need to be there for 6 to 8 months, sometimes a little more. And as you grow in your career, the contract periods are very juicy. You go for a 2 on and 2 off. Work for 2 months, take off for 2 months. Work for 4 months, take off for 4 months. Such kind of juicy contract you will never get in anywhere. You get a sumptuous salary, 8 to 10 lakhs per month. You work for 4 months, you earn 40 lakhs. You come home, 4 months holidays, no disturbance. You just go around, meet, greet friends, everything. Then when you want to come back, you can come back and join. So that is the uniqueness of this program. But for that, as I said, when you are away from when you are out at sea, your focus should be on the work. And we need to ensure that. So how we do that? It is a residential program. So you need to stay in the campus and study and complete this program. And more importantly, there are several other exceptional requirements other than academics. We expect you to be fit. So there are a lot of procedures to get your fitness and discipline rigor, which will ensure that we chisel out the unwanted things out of your body, out of your mind. So when you move out of the institution, you are an absolutely chiseled seafarer who is ready to take up the responsibility on board the ship. Then there's a third phase, on-board training. This is what I was telling you. After you finish the 3 or 4 year here, you have to go and sail on the ship, where you try to align your theory and practice. So that 12 or 18 months will just mold you. It will give you the feel of what is seafaring. And then you are ready to face what? The last phase. What is that? Competency phase. Now this is what is determining your competency. Like now you drive a 2-wheeler, you drive a 4-wheeler or anything, you need to have a license. The license is given by Ministry of Road. But here our ship also, you need a similar license like that. We don't call it as a license, we call it as a certificate of competence. That is issued by the Ministry of Surface Transport. So to get that, you need to complete the previous 3 phases, an institutional phase, an on-board phase, and now you go for the competency phase. You have to give a written examination, you have to give an oral examination. On that day, when you pass that, you get the prestigious certificate of competency, what we call as a blue check to your career. So just to give a brief milestone to your career. Suppose you join 2025 in this institution. The first 3 years goes in institutional phase, or 4 years. So 2028 or 2029, you completed your institutional phase. Then you go for your on-board training, which is about, let me say, a year. So 2029 you finish, and by 2030 you are ready to go for your competency. And little bit with a magnifying glass, if I am saying, by somewhere fag end of 2030, the prestigious certificate of competency will be there, which is a ticket for you to do a world trade. You can be hired in any part of the world in any kind of ships. You have an unlimited license, and that is the day when your salary starts to grow and grow. $3,000, just imagine, as of now, it's something close to 3 lakhs per month. You must be just 18 now. 18 at the 2025, another 5 years, 23. When you are 23, you are just about 24. Imagine you are able to take home a package of something close to 3 to 4 lakhs. It's unimaginable. It's unimaginable. And what happens? It's absolute transformation in your family. We have seen families have transformed. They are being just finding difficult to meet ends. But today, their family and their wards are flying in their BMW and other things. I am very pleased. Many times our chancellor has met several people in many airports.
When they happen to have a glimpse of them, they immediately come and pay their obeisance almost and thank him. Sir, we were nothing at one point of time, but this one career transformed us. It is not only me, my extended family I am able to take care of it. Such is the financial transformation and economic support that is provided by this career. Going further. Next slide, please. So I told all the eligibilities. So I don't want to read it out. These are all the various eligibility criteria, and what you see at the bottom is the on-board training which is required for you to do that, to go to the competency phase. So these details will be available with our admission desk, with which you can take, go, clarify, get the doubts cleared, and also Amet University website you can log in for all the details. You'll be able to get it. Next slide. Yeah. Now what's there for girls? Shall we give one big round of applause for all the girls here? Now I am in this institution. This is my 18th year in this institution. I joined this institution in the year 2007. When I took my first class, there were no girls. And the first time I saw there was only one girl, then it went to two, and today, you can't imagine, we are having close to 220 girls in this profession. 220. And the last 2 years, we see a big steep rise in their enrollment. What is the reason? The girls have taken it as a part of their courage. It is not a male-dominated industry. We are there to come and be head and work with you shoulder to shoulder. And what is the government support in that? Government is supporting the girls' enrollment in an extraordinary manner. Because there is a gender equity goal for everyone by 2030. Many shipping companies, prestigious companies like Maersk and CMA CGM, these companies, they want to have their seafaring community equity and inclusivity everywhere. It is not just because of gender, let me tell you. They don't take you just because of a girl. It is purely based on merit. Okay, you are a girl. That doesn't get a ticket for you to come on board. You pass the academic eligibility. You complete the institutional phase. You take the responsibility here. You try to transform yourself and you come. Yes, we welcome both. And now what is the beautiful thing for scholarship? The government is giving you, the girls, 1 lakh every year. You can't imagine. 1 lakh every year you get. If you're doing a 3-year program, you get 1 lakh every year. If you're doing a 4-year program, you get 1 lakh every year. So it is, if it is a female cadet, means they get 1 lakh rupees every year. So in this way they are promoting. And as I was just telling you, this girl who you see is my parade commander in my institution there, in our institution, Amet Institute of Science. Her name is Lillian Bundy Symphony. She is now selected with Maersk and she is the parade commander in her 2nd year. Like her, there are 102 girls over there, and in this campus we have another 100. So everyone is doing an exemplary job. We are indeed very much proud of all of them. Let it be any kind of parade practice, any kind of academic excellence, or any kind of conference, seminar, they absolutely rock the show. So they are having both the grit for the course as well as the tenderness also. So it is a beautiful program for the girls, and we have the first lady captain, Captain Radhika Menon, who is the first lady captain in India. And similarly, we have the first woman pilot of India, Ms. Reshma Ailafar, which I am very proud to say she is an alumni of this institution. And she also won the President Medal for being the first woman pilot. So in that way, the girls are having their own unique way. They are forging their career hopes in different directions. That's what I'm trying to say. So it's a great career for the cadets also, girl cadets. Then a few alumni will just see. Some of our alumni, this is third engineer at the bridge of the vessel Mark. His name is Rohit Singh. Next, please. I'm very proud to say it was my cadet as well, Mr. Pinaki Sahu, the 2nd officer on board Maersk. Then we have Suraj Kumar, engine cadet. He is currently on the controls. You can see that he is working in the engine room. So there are basically 2 different domains. One is the deck and one the engine room, another is the captain. The deck people do the navigation. The captains take the vessel from the shortest and the safest possible route from point A to point B.
taking the vessel all through this without any missionary solutions or issues that rest upon to the engineering division. So that is a major basic difference between the two professions. Apart from that, to take care of the everyday food, there is a separate department called catering. So we have different domains which are waiting for career options. Keep going. Yeah, you see Niveshkar Bhaskaran there, one of the vessel. Please go ahead. So now I'm sure that today after this session gets over, you are going to have a round of the campus tour where we'll be showing all these things. What you see on the extreme left top is a ship in campus, a concrete ship in the campus. Then you will see our bridge simulator. Then you will see our other facilities, playground, swimming pool, everything, and also our clean energy facilities. You will be able to see everything. So do enjoy that time when you, after lunch, when you go for a campus tour. Especially try to spend more time in the simulator. We have got a slots made ready so that to give you an actual thrill of the sailing. You have to experience that. Then, so what you see these icons or the companies for whom Amet University is the favorite placement destination. It is not just immediately, they have been here with us for the last 2 decades. And through them, Amet has gone leaps and bounds. Today, I am very confident you name a ship, there will be one Amet team. And we are very pleased to say that more than 22,000 seafarers are being trained from this institution at Ghana. And today, if India's share of seafarer in the global industry is 9%, out of that 1.5% has come from Amet alone, which is a very remarkable, significant milestone for us. Next one. So, I thank you all for paying attention. There are lots of quotes for you. The sea is calling, great careers arise, exiles and join. Ocean doesn't limit possibilities, it only expands them. Just join us and explore. Your future in maritime starts with a single decision. So today you enroll, you lead and learn. Then I wish the future of the shipping needs skilled navigators, engineers and caterers. I once again thank you all for paying attention. I wish you all a very good luck. And may I have a number of please cheers from all of you. Amen! 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 Can't hear, my dear. Amen! Hooray! Amen! Hooray! Thank you all. I wish to see a lot of enrollments from you people. Be here, explore the possibilities and try to make your enrollments. Thank you. Have a good afternoon. தனது சிறிய அறிவை பகிர்ந்து நமது பார்வையாளர்களை தெளிவுபடுத்தியதற்காக கேப்டன் கே கார்த்திக் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவரது பங்களிப்பை பாராட்டும் வகையில் நமது மாண்புமிகு தலைவர் டாக்டர் ராஜேஷ் ராமச்சந்திரன் அவர்களை கேப்டன் கே கார்த்திக் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, sir. Dear students and parents, if you have any doubts in Captain Karthik's presentation, kindly note down on the notepad given to you. During the Q&A session, speakers will clarify all your doubts. அடுத்ததாக நாம் அறிமுகப்படுத்தவிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் திரு தீபக் வேணுகோபால். உயர்கல்வியை புதிய கோணத்தில் மாற்றிய முன்னோடி, கல்வியம் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் மாறுதலை ஏற்படுத்திய தலைவர். KFC, கோல்கேட் மற்றும் பாவலட் போன்ற உலக புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களின் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் மூலோபாய துறைகளில் தலைமை பொறுப்புகளை ஏற்று பல்வேறு நாடுகளில் தனது திறமையை சித்தரித்தவர். இந்தியாவில் பொறியியலிலும் சர்வதேச வர்த்தக மேலாண்மையிலும் தங்கப்பதக்கம் பெற்ற கல்வியாளர். தொழில்நுட்பம், படைப்பாற்றல் மற்றும் பயிற்சி சார்ந்த கல்வி வாயிலாக மாணவர்களுக்கு கல்வியில் காதலை ஊட்டி வரும் இவரை ஒரு வியப்பூட்டும் முன்னோடியாக அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம். மாணவன் தயாராக இருக்கும் போதுதான் கற்பித்தல் தோன்றும் என்ற வரியை வாழ்க்கை தத்துவமாக கொண்ட திரு தீபக் வேணுகோபால் அவர்களை தமது உரையை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். Good morning. Good morning. Good morning. Good morning all of you. எவ்வளவு பேருக்கு இங்க தமிழ் தெரியாது? Okay. So I'll try to keep it bilingual. Thank you so much for a very, very warm welcome. And thank you for putting me in a spot because it's such a difficult task to follow you. Great presentation, Captain Karthik. Thank you so much. I'm so inspired.
I almost wish that I had that adventure in my life. It looks very adventurous. Great. So, any நான் பேச போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இங்க வந்து இன்ஜினியரிங் சேர்க்கணும்னு நினைச்சிருக்காங்க. In fact, a lot of maritime engineering is also about engineering. And Rajshekar sir gave me a long list of things to talk about. We will talk about mechanical engineering, electrical engineering, artificial intelligence, computer science and software engineering, artificial and data science, cyber security, electrical and electronics engineering, computer and electronic engineering, BSc in artificial engineering. இது பத்தி எல்லாம் நான் பேசணும்னா 15 நிமிஷம் இல்ல 15 நாள் பத்தாது. So what I thought I would do is I'll talk to you about the basics. இந்த உலகம் எப்படி மாறிட்டு இருக்கு, இன்ஜினியரிங் ஏன் படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நம்ம பேசுவோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதுக்கு மேல டவுட்ஸ் இருந்துச்சு, ஸ்பெசிபிக் கோர்ஸ் பத்தி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்க கவுன்சிலிங்ல உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுவாங்க, கேம்பஸ் டூர்ல கிளியர் பண்ணிடுவாங்க, இல்ல நீங்க எங்கிட்ட கேட்கலாம். ரைட்? இஸ் தட் ஓகே? ஆல் ரைட். So on that note, let's get started. So engineering எதுக்கு ரிசர்வ் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு கூட இந்தியால மோஸ்ட் பாப்புலர் program, especially after science பாத்தீங்கன்னா engineering தான். It's the most popular program. Most students want to become engineer. நாங்கலாம் வளரும்போது எல்லாம் என்ன பார்க்கறோம்னா டாக்டர் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. Most people want to get into engineering. ஏன் இன்ஜினியரிங் அப்படி என்னதான் இருக்கு இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கேட்டோம்னா உண்மையா சொல்லணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க I want to learn science நான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதான் ரைட். It gives you great அதான் காசு பணம் சம்பாதிக்கிறது தப்பில்லை. It's a great thing. You should all be ambitious. Because when we do well, we are rewarded well, and that helps us to do more for other people. So that's a great thing. But what it also means is, it means these words, right? Engineering has a lot of scope. நிறைய பேர் parents கிட்ட பேசும்போது அதான் சொல்லுவாங்க, இந்த கோர்ஸ் படிச்சா ஸ்கோப் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. So there's a lot of scope. There is job opportunities இருக்கா, career opportunities இருக்கா. இன்னைக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு, நாளைக்கு இது மேல வளருமா, என்னால grow பண்ண முடியுமா, நல்ல மனுஷன் ஆக முடியுமா, can I do good for the society. So அந்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறது தான் இன்ஜினியரிங், ரைட்? So that's why people want to do engineering. So engineeringல நம்ம நிறைய பண்ணலாம், நிறைய இது பண்ண எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஆனா கடந்த ஒரு 20-25 வருஷத்துல technology has changed a lot, right? So what has changed, what has remained same, what should you be remembering? ஏன்னா நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது I studied in Chennai, Indian Engineering College. நான் படிச்சு முடிச்சு ஒரு 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நான் அப்ப படிக்கும்போது நான் ஏன் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தனோ அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் some of them are there but many of them have changed, right? So என்ன மாறிடுச்சு, நம்ம என்ன பார்க்கணும், அது மட்டும் நான் பேச போறோம், ரைட்? So இது நான் இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எல்லாரும் சொல்றாங்க knowledge is power. How many of you agree with this? Raise your hands. Most people don't agree. Okay, how many of you don't agree with this? Please raise your hand. One of them? Okay, I'm one of them who doesn't agree with this because knowledge is not power. சரியா மாறிடுச்சு. நான் படிக்கும்போது knowledge was power. இன்னைக்கு knowledge is not power. எனக்கு இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா I just explain that, right? So நான் படிக்கும்போது if I have to learn something, I have to go to this place. சரியா? கேம்பஸ்ல வந்து it will be a very beautiful place. generally இங்க தான் ஏசி இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து மழை ஒதுங்கிடுவாங்க இங்க. So it will be quiet, it will be all that will be there. But this is where you will have all the knowledge. You will be given a few textbooks, but you want to learn more, go deeper, you have to go to this place to get all the knowledge, right? That's what we have been all told, right? Go to the library, work hard. இன்னைக்கு வந்து என்ன இருக்கு? Exactly, right? So knowledge is not limited to some places and some people, right? Whatever you want, if you have a question, if you have a curiosity, you can go here and get all the knowledge, right? So knowledge alone is not going to help you. Earlier there were only few people who knew things. இன்னைக்கு அது என்னன்னு கேட்டா நம்மளால நம்மளே தெரிஞ்சுக்க முடியும், right? So knowledge alone is not sufficient. Knowledge is not power. அப்படினா what is power அப்படினு கேட்டோம். Ability to do things is power. So அந்த knowledge வச்சு நீங்க என்ன செய்றீங்க அதுதான் that is what is power. செயல்திறன், right? What can you do? That's what matters. So real world academic schoolல நீங்க 12th படிக்கிற வரைக்கும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை தான் செக் பண்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சா நான் எழுதிடுவேன், மார்க் வாங்கிடுவேன். தெரிஞ்சா போதும், அதுதான் இருந்துச்சு, ரைட்? You have to prepare well, stuff yourself with knowledge, put it out there, you will win. That's in the academic world, but in the real world, right? In the real world, whichever domain you get, right? It doesn't matter. In the real world, what matters is what you can do. What you know, nobody cares, right? You may know everything, and it is true for you also. I'll just remind you. Suppose you go to a doctor, right? Which kind of doctor do you go? Gold medal வாங்கியிருக்காரா, அவர் சப்ஜெக்ட்ல 90 வாங்கியிருக்காரா, 85 வாங்கியிருக்காரான்னு பார்த்து போவீங்களா? உங்ககிட்ட போனா சரியாகுங்க.
இவங்க பேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனால் சூப்பரான டாக்டர், சரியான ஸ்கில்ஸ், கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவாரு, சரி பண்ணிடுவாரு. விச் டாக்டர் will you go to? Right? Exactly. You go to, suppose you're taking a flight or running a ship. Will you choose a cadet who can get things done or who knows all the subjects? நான் aerodynamics la gold medal. ஆனா flight இறங்கும்போது கொஞ்சம் அப்படியே ஆடும். Will you go and sit in that flight? Right? எனக்கு இன்ஜின் பத்தி எல்லாமே தெரியும், சூப்பர் கரெக்ட் முடிச்சிருக்கேன், எப்படி அப்படி. ஆனா வண்டி வரும்போது அப்படியே ஸ்லைடா உடச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு நம்பி காசு தருவீங்களா? இல்ல இல்ல. Ability to do what you know is important, but ability to do is what matters, right? So many examples, right? You go to a hotel, go to a chef. Do you care about they can cook well and healthy, or do you know that citric acid is lemon, tamarind level, tartaric acid? They don't care. You know if they can cook well, tasty food, right? So that's what we follow everywhere in life. What you do matters, what you know doesn't matter anymore, especially in today's age of information technology, right? That's very important, just remember that. So what does it mean for engineering? What you do is the skills and so on. So that is your skill, a skillful driver, a skillful engineer, a skillful software developer, right? A skillful caterer, a skillful chef, skillful doctor. The skills are not important. So knowledge and the what side of skill in the skills is what will make you succeed. What can you do, right? And the skill are important. So let's do a quick test. Here, a lot of students are there, right? You have 12 students. All of you have finished 12? What exam is it? Everything all right. March 25. Very loud answer. Very good. Okay. Right. When did the exam start? Board exam? March 5? Okay. Right. Which exam was on March 3? Okay, whatever, right? If you have to go back, take a physics paper, right? இப்போ இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது, right? இந்த செஷன் முடிஞ்சது, right? physics paper நீங்க எழுதின அதே பேப்பர் உங்க கையில கொண்டு கொடுத்து இதே அப்படியே எழுதலாம். இந்த physics paper அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அதே பேப்பர் இப்போ எழுதுனீங்கன்னா அதே மார்க் வருமா? ரிவைஸ் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை, எதுக்குமே டைம் இல்லை. அந்த நீங்க எழுதின அதே பேப்பர் ஒரு வருஷம்லாம் படிச்சிருக்கீங்க, நீங்க எழுதின அதே பேப்பர் இப்போ கூட அந்த மார்க் வாங்குவீங்களா? எவ்வளவு அதே மார்க் nobody, right? That is what I say, it is knowledge, it is not skill. அதே சமயம் எவ்வளவு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும், ரைட்? ஒரு மாசம் கழிச்சு ஒரு மாசம் நீங்க சைக்கிளே ஓட்டல, உங்க முன்னாடி ஒரு சைக்கிள் கொண்டு வந்து வச்சா நீங்க ஓட்டுவீங்களா? That is your skill. You get it? That is the difference between knowledge and skill. So what you need to develop in engineering is skill. So நான் படிச்சு நல்லா மார்க் வாங்கிருக்கேன், மெடல் வாங்கிருக்கேன் is not going to help you in real life. What you need to develop is skills. Right? சரி. So skills பத்தி சொல்லிட்டோம். Knowledge is not power. Ability to do is power. சரி, இதெல்லாம் engineering எப்படி அப்ளை ஆகுது அது பார்ப்போம், right? So engineering என்ன? We will just dispel a few myths now. What is engineering? First of all, engineering is not science. Yes, science group எடுத்தா தான் engineering படிக்க முடியும், அது வேற விஷயம். ஆனா engineering science க்கு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு, right? Lot of people so என்ன சொல்றாங்க, நல்ல மார்க் வாங்கினா நான் engineering எடுப்பேன், நல்ல மார்க் வாங்கலைன்னா science எடுத்துக்குவேன். All sorts of myths are going around which has nothing to do with reality, right? The reality is the picture that you see. Any idea what is there on the left? It's a picture of a nucleus, right? A new atom, nucleus. It's a thermal reactor, like a nuclear power plant on the right. So that is the difference between science and engineering. Science is all about finding things. It's about knowledge, right? Knowledge, na finding out new knowledge. நம்ம இப்போதைக்கு தெரிஞ்சது புதுசா கண்டுபிடிக்கிறது. The whole direction of science is to find new things, check if these things are working or not. That's science-oda domain. Engineering, so science will find out what is the structure of the atom. All the scientists you read in your textbook, Rutherford and this and that, they did not care what I can do with that, right? They are scientists. The engineer is the guy who is going to decide, இதை வச்சுட்டு நான் எப்படி பவர் பிளான்ட் ஜெனரேட் பண்ணலாம், how can I create more energy, what should I do to make sure that it doesn't burst, how do I make sure the energy is useful, how do I make sure it's safely disposed. That is the engineer's job, right? Science is doing fundamental things. They will research. Newton's law is science, right? எனக்கு நியூட்டன்ஸ் law தெரியும், நியூட்டன்ஸ் law தெரிஞ்சா plane மேல இருந்து கீழ தான் வரும், கீழ இருந்து மேல பறக்க வைக்கிறது இன்ஜினியர், right? So that is the difference. So science is knowing things, getting deeper into how things work, what works.
Engineer is making it useful for other people, right? So that's what engineering does. So that's just remember, engineering is not just science; it's more than science. Okay? Engineering is also a practice, right? Like I told you, knowledge is not enough. So between these two, right? Two people you see there, you're familiar with these two people, right? So the one on the left, or one on your left, right? That's the guy who's an engineer because he's putting things into practice. On the right is the science guy. He knows every fact. எப்படி ஆகணும் எப்படி பண்ணா முந்தானத்துக்கு எப்படி ஆனா 4 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணா எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். பட் அவரை வச்சு நீங்க விளையாட முடியாது. Right? To play need the other guy. So that is what engineering is about. It's a practice. So you say I'm a practicing engineer. I call myself a non-practicing engineer. That's a different story. But you say doctor is a practicing doctor, right? That's the practice in Sobrana. It's a practice, right? You have to practice that. And engineering is all about getting things done, right? தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க நல்ல இன்ஜினியர் ஆகலாம். But if you want to be a leader, all these people here are engineers because they became great leaders because they know the art of getting things done, right? How to get things done. That's what engineer is, right? கார் செஞ்சா பார்த்தா அது ஓடணும், ஓடனா பார்த்தா அது உடையக்கூடாது. So it is like that. You write software, right? Suppose take a simple thing. இப்போலாம் ஒரு ஆப்ல வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் லோட் ஆனதுக்கு லேட் ஆச்சு கோவம் வந்து உங்களுக்கு அது எப்படி செய்யறாங்க, ரைட்? அது எப்படி உடையாம செய்யணும்? ஒரு ஊபர் நான் வந்தேன். I came by an Uber today. While it is coming, the Uber designer has to design for so many things. It should work on so many phones seamlessly, right? It should optimize between working fast and working with low network. Illena Uber indra. So it should work with network optimization and speed optimization. It should not drain all your battery. So it should also make use of less resources. It's a fantastic art of balance. So that is what engineering is. It's getting things done the right way. Okay. So this is the skills. So as an engineer, what you need is technical skills. Obviously, in the domain everything now, and the technical skills of skills, knowledge not pata the skills there. You need to know problem solving. Or pressure on step is solved only then you are valuable in the industry. Right? Problem solving. Critical thinking. Critical thinking na book le dala solli kodanga avanga ipdi sonnanga teacher adu sonnanga appella. Your real problem might be different. How to avoid it in the future. It's all new things. Right? So it's all about finding new things, finding new ways to do things. That's what the whole world is doing now. The whole energetic startup world, new technology companies are finding new ways to do things which have never been imagined before. So for that you need critical thinking, right? You have to be able to question what you have learned so far. And then finally communication. It's all teamwork, right? Software developer na ukanda room ko taniya ukkanda, that's not a software developer's job at all. In fact, to the contrary, they are the most networked people in the world. People sitting here is working parallelly, concurrently with people. Somebody sitting in Poland, somebody sitting in California, somebody sitting in Austria. You don't know where you work with globally connected people from at the same time. You should learn communication really well. Communication is only cinema that there's some geek there sitting in a room alone. It only happens in movies. In the real world, communication is the most important skill. Communicating with humans, not just machines, right? So that's super important. So we learned that knowledge alone is not enough. Knowledge is not power. And engineering is all about skills, getting the right skills. We have got these two things right. Right? Any doubt? Okay, now I'm going to say the next most important thing. Right? How many of you agree with this? It's not a trick question, guys. Seriously. How many of you disagree with this? You disagree? Knowledge is wasted? Tamil sir. Sorry. Right. That's என்ன யூஸ் கேக்குறீங்க. Right. But I would say that knowledge is never wasted. I am not disputing. Trick question கிடையாது. Knowledge is never wasted. It is the truth, right? Knowledge is never wasted, but skills can get outdated. Knowledge is never wasted, but your skills can get outdated. Right? That's very important. Knowledge alone is not enough. You need skills, but you need to keep updating your skills. You can completely get outdated. I'll give you an example. I'll give you a nuanced example. For outdated, there is something called enduring and there is something called updating. You have to understand the difference, right? What is the difference between the two? I'll just explain it very quickly. Civil engineering, technology, it's probably like tens of thousands of years old, 6,000 years old, right?
You will have but these guys are fantastic civil engineers, right? It's still standing the test of time. These beautiful buildings, right? So if you ask me, civil engineers are very mature. You can make a lot of things, but what is the amount of difference you can create from what is already known today? Very little, right? Even there are a lot of buildings in India, you go and see ancient architecture, probably was even better. 10,000 ವರ್ಷ 5,000 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ತಾಂಗರ building ಇನ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟೋಮ, I don't know. But so civil engineering is a very mature, enduring science, right? There's not too much of innovation. There's still a lot of material innovation happening. How you structure them inside, how you make, all those stuff is there. But fundamentally, it's a very mature science, right? It's enduring. Right? Again, if you look at a bicycle's design, if you were born somewhere in the late 1800s, you have a phone pudu model and a bike pudu model bicycle. Every day new design. See that, no? 1870s, huge front tire, huge back tire. Everybody was innovating. But today, if you see the last 50 years, cycles are almost the same. Right? Konja difference, some here and there, fancy stuff is there, but it's largely the same. Right? It's enduring. They have figured a nice design. It's enduring. Right? So these are enduring subjects. This won't change so much. If you learn something, you can learn and go with it. It's enduring. But at the same time, there are certain technologies which are very, very, very updating very fast. Right? Anybody identifies these things? Young person. No sir, right? So when we were growing up, there was called something called a floppy disk. Right? Today we don't even use SD cards. It's like a very, very old form of an SD card, for example, right? And it had fabulous capacity of 1.4 MB. Right? So that's what we used to use. It's all changed, completely outdated. Right? There were jobs called typewriters, typist. No job no longer exists. Nobody types these days. You just talk to the phone. Right? So it's all changing very fast. Roll camera. If I took a picture today, it takes me a second to send it to all my friends on Insta. Right? Those days you have to wait for like so many days for the roll to be over and then give it to a shop and then develop it and all sorts of things. So some things are changing. This is updating really fast. So this world of technology is updating really fast. There's something that's enduring, but this is changing really, really fast. So what you need to remember is, not just things, your skills can also be outdated. So if you are a fantastic typist, you have no purpose to it. Right? If you are a programmer who used to work on punch card system using a programming language called COBOL or Fortran, you're outdated. You have nothing to do. Right? Remember that. You will have your fundamentals, your knowledge still remains, but your skills will be completely outdated and will become irrelevant. It will not be helpful, it will not be useful. You won't have job, career, scope, anything. Right? For that, you have to keep updating your skills. Right? So updating is important. Right? And technology also brings growth. We don't care about what is gone. What we are bothered about today is what can be, right? Future. What new things can we create? So fantastic. Look at in my lifetime how mobile phones have changed. Right? So new things are coming up. New jobs, new roles, fantastic growth, fantastic stuff. Unimaginable stuff. Today we are all taking ChatGPT so easily. Just imagine, something can think for you better than a human. Isn't that so fantastic? And so much more can be done with that. Right? And that is opportunity available with us. If I had that capacity in everything we do today, right? How you live your life, wouldn't that be fantastic? Right? So these things, this scope is amazing. But there is also a risk of getting outdated. So it's a very exciting space. You can create new things. You can be the first people to create new things, but you can get outdated also very soon. So that's what you have to remember as an engineer. We'll just recap. So, okay, before we recap, 4 years, you are all getting into college, as if you want to get into engineering. Engineering is a 4 years program. 4 years is multiple lifetimes when it comes to new age tech. It's like a lifetime. 4 years tech will change. 4 years back, there was nothing for ChatGPT, right? And in 4 years, imagine what it will be like. You can't imagine. That's my point, right? It could get completely outdated even before you graduate, right? That's the risk you are running with today. Remember that. So 3 things to summarize. Knowledge is not power. Ability to do things are. Engineering is all about skills, right? The ability to do things. And skills can be outdated even before you graduate, right? Click again.
என்னடா சார் வந்து ஏதோ பேசுவார், பயங்கரமாக மோட்டிவேட் பண்ணுவார், இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி இல்லை. I'm just telling you, this is very important before you join anything. But the most important thing, the most important thing is that you can change these things, right? What you need to do, right? Remember, nobody's talking about this. Everybody says, oh, super. You have to remember these three things. Number one, focus on skills, focus on doing, focus on the ability to build things. நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னு யோசிங்க. நமக்கு என்ன தெரியுங்கிறது அவசியம் இல்லை. என்ன செய்ய முடியும்னு யோசிக்கிறாங்க, right? What can I do with the things I know? That's what you need to do. Focus on that right from today. Ask those questions. What can I do if I learn this? What can I build if I learn this? Right? Ask that question. Learn how to unlearn and relearn. Right? Somebody asked me, James, what? Yeah, it's good. Something is good, learn. But you should have the ability to unlearn and relearn yourself. You can't just say, oh, this is what ma'am taught me in 5th standard. It won't cut it. Right? How can I unlearn, relearn and keep improving? Right? Have an open mind. Very important. So that's the second thing you do. And the third thing you do is you pick a university, pick a program, pick a place which constantly updates, which is not happy to just say, this is my history, they are looking at the future. Look at that. Pick a place which updates. So from that point of view, I'll tell you one thing, one last thing, that you are at the perfectly right place. This is a place which is looking into the future. If you heard Captain Karthik before me, fantastic in the past, but even more brighter in the future. Right? Fantastic opportunity for the future. This is a place which is growing, right? I represent a company called Kalviam, right? We are into Kalvina education. Kalviam is the future of education, is what we think. We are partnered with university to bring you a updating course in computer science engineering, where every year what you learn is keep on getting updated, right? And Amet has been such a wonderful partner. We're so proud to be associated with them, that they are allowing us to run this course because they are also looking at the future, right? We are working, we have just a quick plug-in on what we do so that you can ask relevant questions later, is that this is a program that has been created by engineers and technology leaders from companies that are mentioned there. Google, Intel, Amazon, all these people from these companies have come together and created a technology program, computer science engineering program, to build things for the future. Right? How many times should we just keep copying and downloading things which have been developed in America? Why can't we create our own, right? So this is the first program that has been created for India to become a technology leader. So we are at the right place, you are at a place which looks at the future. Choose something where you are looking at the future, you're looking to update every day, right? So that's all I want to say. I'll stop here. Thank you so much. Thank you for engaging us by your wonderful presentation, sir. As you said, we will try to update our skills regularly, sir. திரு தீபக் வேணுகோபால் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்கி கௌரவிக்குமாறு நம் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்விப்புல துணைத் தலைவர் முனைவர் தீபா ராஜேஷ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you, ma'am. Thank you, sir. அடுத்ததாக நாம் அறிமுகப்படுத்துவது இந்தியாவின் முன்னணி விமான நிலைய நிலைத்தட சேவையகமான குளோபல் ஃபிளைட் ஹேண்ட்லிங் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் தொழில் செயலாளராக பணியாற்றும் திரு ஸ்ரீராம் ஐயங்கார் அவர்கள் எதிஹாட் ஏர்வேஸ், எமிரேட்ஸ் மற்றும் கல்ஃப் ஏர் போன்ற உலகத்தரமான விமான நிறுவனங்களில் தெற்கு இந்தியா முழுவதும் பிராந்திய தலைவராக பணியாற்றிய இவர் 25 வருடங்களுக்கு மேல் விமானத்துறையில் பணிபுரிந்து சிறப்படைந்தவர். வாணிகத்தில் பட்டம் மற்றும் மனிதவள மேலாண்மையில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குளோபல் ஃபிளைட் ஹேண்ட்லிங் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் தற்போது இந்தியாவின் 22 விமான நிலையங்களில் தங்கள் சேவைகளை அளித்து ரேம்ப் ஹேண்ட்லிங், டிராபிக் ஹேண்ட்லிங் மற்றும் மீட் அண்ட் கிரீட் சர்வீசஸ் ஆகியவற்றை வழங்கி வருகிறது. 2024ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரியில் கல்ஃப் ஏவியேஷன் அகாடமி பஹ்ரைனுடன் இணைந்து குளோபல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷன் என்ற பயிற்சி நிலையத்தை தொடங்கியுள்ள இந்நிறுவனம் இளம் விமானத்துறையினருக்கான முழுமையான பயிற்சிகளை வழங்கும் புதிய பயணத்தை துவங்கியுள்ளது. இப்போது திரு ஸ்ரீராம் ஐயங்கார் அவர்களை மேடைக்கு வரவேற்று தமது உரையை வழங்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Very good morning. Good morning. First of all, thank you,
very much to Amet University and its management for giving us this opportunity. I'm sure you must have heard about sky is the limit. Sky is the limit. Sky is the limit. I'm going to talk about our sky has no limits. Okay? It's all about aviation. So what's aviation? Aviation is all about airlines, airports, aircrafts. So before I start my presentation, first of all, it's an amazing presentation, sir. Thank you very much. And I'm sure Chetan Bhagat has seen your presentation. You know that after that only he authored the whatever book which came as Three Idiots and Vijay's movie. Everything was there. The script was given by you, I think. Fantastic, all about engineering. Anyways, so Global Flight Handling is one of the largest airport ground handling company in India. We manage 22 airports and we have more than 1,800 employees working with us. Okay, so we are collaborating with Amet University. So I'm going to just talk about basic things about airline, airports, and the opportunities what we will have through Amet University. So before we start, can you name the movie, Ajit's movie, which is getting released next week? How many Ajit's fans here? Fantastic. Have you met Ajit? Have you met Ajit? Not yet. Okay. You know CSK? How many CSK fans here? Very good. Who doesn't like number 7? Talai. Fantastic. Have you met him? This is the only domain which will give you opportunity to meet your celebrities. Right? On board or at the airport. This is the only place which is most secure. Right? And if you work in airport or work for an airline, you will get a chance to meet people, you will get a chance to travel. Like Captain said, travel is fully sponsored. Free tickets. Not just for you, for your parents, spouse, children. Okay? So Global was incorporated in the year 2014. So as a ground handling company, we started in the year 2014 and we started our airport operations. So we are an ISO certified, we are a BCAS cleared airport. BCAS means Bureau of Civil Aviation Security, and we are licensed by Airports Authority of India. Okay, now next one. This is a very interesting slide. Next one. Okay, so I already mentioned to you, we manage 22 airports, and Chennai, we have a kind of a consortium, so 23 airports. We have more than 2,000 trained staff. We are a professionally managed company where people are from the domains. For example, I have more than 25 years in commercial airlines. Even people who are in the management of Global, they're all extremely talented and trained. I have my colleague Mr. Lakshmi Narayan here. He's our GM training. More than 25 years experience in ground handling. So these are the people who will take classes for you, right? Once you decide to join a BSc Aviation or a BBA in Airlines and Airport Management in Amet. And we have very strong financial backing. We have 70% of shares held by UDS, Updater Services, which is a public limited company. Who are our customers? So what we do as ground handling, we represent airlines at the airport. And these are our customers, be it Airport Authority of India, Adani, SpiceJet, Air India Express, Akasa. So we represent these airlines at the airport. So that's what we do. So right from check-in, I'm sure, how many of you have taken flights before? Excellent. About 20-25 people, okay, very good. So, airport ponana check-in baggage, security, ramp, boarding, everything is done by the ground handling company. And that's what we do. And we also manage international airlines, we manage cargo. Captain was mentioning about 80% of cargo, moved by ship. The balance 20% is with the airlines. Okay? And also we manage charter aircrafts.
You know that celebrities sometimes travel only by charter aircraft, and we manage that. So we have a center which we created in Alandur, parallel to runway, very close to Chennai Airport. It's an 8,500 square feet facility, and we have a beautiful training center. The idea is basically to bring young talents to aviation, train them, and then get them employed in our own company and also with our clients. But now with this new program with Amet, we are going to do more than that. Yeah, I think it was there in the introduction. We are associated with Gulf Aviation Academy, Bahrain, which is one of the largest aviation academies in the Gulf and the MENA region, which is Middle East and North Africa region. And we are in technical partnership with BATS Ground Services, which is one of the largest airport ground handling company in Thailand, managing 7 airports. So what next after 12th? I know all of you are just finished 12th. And if I ask you any question from physics paper, I don't want to ask, I'm not anyone from physics. Okay, so what next after 12th? I'm sure all of you are thinking that's the reason you are here. So you have a lot of opportunities provided by Amet University, right? I'm going to say aviation is the answer. I know only aviation. So I'm saying aviation is the only answer. Okay, why? Why? Can you know why? Do you know why aviation is the answer? So I'm going to tell you the opportunities in aviation. Okay? Growth in global aviation. Globally, post-COVID, aviation is seeing tremendous growth. Okay? So that's the growth. See, in 2025, USD 343 billion. And that's expected to grow to 395 billion by 2030. Okay, that's in terms of revenue. Number of aircrafts. You know, in India, okay, I'll come to India slide later. See, overall, if you look at it, there are about 30,500 commercial aircrafts. There are hundreds of airlines in the globe, right? Across the world, hundreds of airlines. So 30,500 aircrafts are there, and that's expected to grow to 51,500 aircrafts. So that's the growth in aviation. And number of passengers, 4.5 billion passengers as we speak today, and that's going to double it to 9 billion passengers. See the growth. This is global. This includes India as well, but this is global. Now, if you look at India, India is the 3rd largest domestic aviation market in the world. I think like marine, right? Okay, 3rd largest domestic aviation market in the world. Domestic airline capacity. You see the capacity. 7.9 million seats in 2014. 15.5 million in 2024. So this will definitely have a double-digit growth. Somebody spoke about the Indian population. Somebody spoke about the young generation. Almost about 70% are below 25 years. Everybody will travel. And with all this UDAN, all these new policies coming from the government of India, and the number of airports, which I will talk now. 130 airports as we speak today, functional airports, and that's expected to grow to 300 airports in India by 2047. Right? And employment, direct employment. 100,000 in 2022, and that's expected to grow to 1 million. 1 million. So, all of you will get a chance to work in aviation because there's huge opportunity. You know that Chennai is coming up with the second airport. Bangalore's already started talking about second airport. Our CM has spoken about Hosur Airport. Vellore is going to be functional. Salem is already functional. How many international airports are there in Tamil Nadu already? Chennai, Trichy, Coimbatore, Madurai. Pondicherry is getting ready. It's already there, but it is going to be more functional. So a lot of airports. Delhi is getting the second airport. Mumbai is second airport. Vellore is getting ready, yes. So now airports are going to be like your bus stands. Kerala is such a small state, 4 international airports, they're talking about the 5th one now. So airports will grow, and that's going to have a direct impact on the employment. You will have more and more opportunities. And
When we talk about aviation, you all think about maybe pilots, air hostess. Only 2-3 domains you will know. But there are more than 100 domains. 100 domains in aviation, including engineering, digital marketing. These are all the latest things which are added now. Digital marketing. Every airline has all these portfolios. And with Amet. So that's the reason we collaborated with Amet University. Last year, we started BSc Aviation, just one batch. We were a bit late. So after all the admissions over, we started. So we started with just 17 students. Just 17 students we started. All 17 were given appointment letter on day 1. On day 1, all 17 were given appointment letter. They finished 2 semesters already, and now they have 2 more years. The interesting thing is, first year they are in Amet campus. Second year and third year, you will be in our campus in Alappur, Chennai. Right? Because it's going to be purely job-oriented program. We are not going to teach you. There are a lot of universities conduct this BSc Aviation or BBA, Airlines and Airport Management, but that's more of theory. We don't believe in that. We are going to teach you what's required for you to perform your roles and responsibilities at the airport. So there are 2 programs which I already mentioned to you. First year degree, which I said, okay, we are going to be at Amet, and then you will move to our campus. The academic excellence, I'm going to talk about my trainers, you will understand. Okay, what we are going to get. It's an integrated degree. We will provide internship at airports. See, getting into airport, is it easy? What is required to get into airport? Passport. Passport, visa, not required for domestic travel, okay? What else is required? A ticket, right? A ticket. And a personal identification, right? Without this, you cannot go. But if you are employed with airport company or airline, you will get an airport entry pass. That's the most secure place to work. Without that, you can't enter the airport, right? So we, as a ground handling company, can get you an airport pass within 24 hours. Any airport, any of our 23 airports. So we will provide internship in the airport. So you get kind of an on-the-job training before you start working, right? So degree and contribution by Amet University. So it's a UGC approved, and we have very few limited seats. I'm telling you, we have only 2 batches. One is BSc Aviation, the other one is BBA in Airlines and Airport Management. 30 seats each, that's it. And all the 60 seats, will be filled, I think now. I think we already got about 10 to 15 inquiries. So only 60 seats in total. These are our trainers. I'm sure if you start counting the number of years, more than 200 years of experience, people who are worked in BCAS, Bureau of Civil Aviation Security, people who are in general aviation, and worked as cabin crew, worked as wing commander. So these are the kind of people who train you. This is my in-house trainer system. I will bring industry experts. I will also bring faculties outside, external faculties, but this is my in-house. They are all in our payroll. Okay? So what you get, if you choose to take BSc Aviation or BBA in Airlines and Airport Management, you get in-depth knowledge on aviation because you are going to be trained by the experts. Trained by the experts, right? Engagement with industry experts, or a phone call, I can get anybody who's leading any airline who can come and talk to you, which we do it on a regular basis. The CEOs of many airlines, when they come to Chennai, they come to our center, they meet up with our students. On-the-job training at airports, which I already mentioned. And most important thing, admission with appointment order. So this is one interesting thing. We will give you on day 1 appointment order. And then we will groom you. We will teach you grooming skills. We will teach you personality development, soft skills, spoken English, everything. And then get into our regular stream, which is terminal handling, ramp handling, aviation security.
So isn't it interesting? Hello? Guys? Yes, sir. Okay, now you see the picture? These are our first batch. They are in uniform. Like sir said, you know, uniform is very, very important when you work for an airline or an airport company. So all of them are in uniform and they are studying in this campus. Okay, so that's it about the presentation. We have our GM training, so Lakshmi Narayan, we have Anubhuth, who is our counselor. If you have any questions, please feel free, ask us after the other presentations. Okay, hope it's interesting. Let's meet Ajit, let's meet Dhoni at the airport. Okay, all the best. As the sky is limitless, the impact and the inspiration through your lecture is limitless. Thank you very much for taking us on a limitless journey, sir. திரு ஸ்ரீராம் ஐயங்கார் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு திரு கேப்டன் கே கார்த்திக் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். திரு தங்கவேல் புகழ் திருநெல்வேலி டு சிலிகான் வேலி என்ற கனவுடன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வளர்ச்சி ஆலோசனையின் மூலம் சுமார் 1,00,000க்கும் மேலான தொழில் முனைவோர்களின் வளர்ச்சிக்கு ஒத்துழைக்கும் உயர் நோக்குடன் செயல்படும் ஒரு சிறந்த வணிக முன்னேற்ற நிபுணர். diginaadu.com என்ற டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் CEO, ட்ரீம்காஸ் வணிக வளர்ச்சி சமூகத்தின் நிறுவனர், taxnaadu.com நிறுவனத்தின் CBO. 7 ஆண்டுகளாக 10 நாடுகளில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுடன் வெற்றிகரமாக ஆலோசனை நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் இவர் வணிக வளர்ச்சி, பிராண்ட் டெக்னிக்ஸ் மற்றும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் தலை சிறந்தவர். தொழில் முனைவோர் உலகில் தனது தெளிவான பார்வையாலும் வணிக வளர்ச்சியில் கொண்டுள்ள ஆழமான அனுபவத்தாலும் நம்மை பெருமைப்பட செய்யும் திரு தங்கவேல் புகழ் அவர்களை தமது உரையை வழங்க மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அவர் கரெக்டாக தான் இருக்கு. Good morning. பசி வந்துச்சு, டைம் ஆயிடுச்சு. வெரி ஹார்ட் டு டாக் இன் தி ரூம். So my name Thangavel Pugal. So I'm running a company called diginaadu. So we are a global platform. South India la irukku Tirunelveli to Silicon Valley அப்படிங்கிற விஷயத்தோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So mostly we hire people from south. அவங்கள நம்ம 10 countries சர்வ் பண்ணிருக்கோம். So that is our mission. So thank you Amet for this wonderful opportunity. So happy to see putting all the young minds together in the same place. Okay. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறதுனா I think நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க நினைக்கிறேன். Those people are actual experts. Okay. So basically I'm a last year student entrepreneur. So I don't want to bore you with both of us. Oh, I got a support from you. So, native Tirunelveli, a small town, Malayam protein, ஊர் சைடுல இருந்து தான் வரும். So, நம்ம சின்ன ஊர்ல இருந்து whenever we come from small towns, what the biggest challenge we face அப்படின்னா நமக்கு exposure will be less. And the confidence, the self-image that we have, that we hold when we approach even cities, நமக்கு வந்து ஒரு high standard ஆ தான் இருக்கும். So, even when you want to go beyond that, when you face markets from global side, இன்னும் அது டஃபரா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன ட்ரீமோட ஸ்டார்ட் பண்ணதான் என்னோட ஹோல் ஜர்னி. ஸோ ஐ தாட் more than what we earn and what we do, why we are doing something is more important. That will drive us. ஸோ அதான் நம்ம பர்டிகுலர்லி இந்தியன்ஸ் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா when you compare with the global market, நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு காமனான ஃபேக்டர் இருக்கு. We know what it is. They know what drives our growth? Hunger, pasi. So
So I doesn't mean that physical hunger. It's all about hunger to grow, hunger to go to the next level, hunger to build our own self identity. நம்மள யாருமே தெரியாத ஒரு ஊர்ல அப்பதான் அப்படின்னு நம்மள ஐடென்டிட்டி உருவாக்குறதே வந்து இட்ஸ் a huge thing இல்ல. So that is how my whole thing started. I did my schooling and colleges in a very small town, and then I came to Chennai out of motivation. I was doing small part-time jobs, catering jobs, whatever I got, and I successfully completed my college. So till college முடிச்சிட்டு போற வரைக்கும் பெரிய exposure கிடையாது. First time when I entered Chennai, that's when I get to know about the reality of the world. Because small towns எல்லாம் படிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி cities மாதிரி ஒரு complete college setup படிக்கிறதுக்கும் பெரிய difference இருக்கு. Because even before you starting the college, you have 10 plus experts who can guide you with a lot of opportunities. A bouquet of opportunities right in front of you. But when you come from small towns, it's very hard to have. I think you should clap for yourself that you are here today and you have got exposed to all the. ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு டொமைன்ல இருந்து they came and shared the insights. இந்த மாதிரி insights கிடைக்காது. When you go deep south na உங்களுக்கு அந்த மாதிரி insights கிடைக்காது. I think from captain to from EM co-founder, everyone were talking about this. Okay, so now let's start business. So that is how my whole journey started. But one thing that changed me have been management studies. So I think sir talked about Dhoni and Ajit sir, and then he talked about engineering, correct? But it is management studies. You can hire Dhoni for your brand. You can sell engineering things to the world. So that is why I say let's make money adding food. Because I'll tell you the beautiful thing about management studies. Recently I got an opportunity to visit Amet. Within a span of 24 to 48 hours, okay, எப்படி நீங்க இவ்ளோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஒரே இதுல பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரி I got the opportunity. That's the power of being in some. It can be BBA. You can start with BBA, and then even you can next you can upgrade yourself with MBA. The interesting thing I learned from the curriculum is that BBA in e-commerce and digital marketing. Because our fundamentals learn in 8 years actually. Because we are building this IT and digital marketing company. To build the fundamentals, it took us nearly 8 years. But into courses, you will have better exposure. So you can build your own brands. So easier next level. So that's why I'm a huge, I have no way connection with any, education is but I'm a huge advocate of getting a good degree, and also I always promote towards education and other stuff. Because education is the only thing that can take us to the next level. Particularly business and management can boost your career. That's the huge difference. So here comes chocolate. Every say don't tell you. Does anyone know how to make chocolate? Okay, around 200 there is one. So chocolate is very correct? So everyone love it. What's your favorite chocolate brand? Okay. In February, but the best part is that whether you want to know technical video, you can able to build a brand in a category. You can able to work with bigger companies when you are part of management studies. And even in shipping e-commerce, BBA, AI. And one thing I got fascinated is that BCom in fintech with AI. So currently we are planning to, because fintech now only recent on the but I was very surprised to see fintech with AI in BCom. So it means that you can able to save 5 to 7 years of your experimental learning. It means that you can able to boost the whole career.
So அதுதான் the power of management studies. So when we come from the small town, we won't have much opportunity. But what actually takes us to the next level, these kind of mentors. Okay, so when you don't have opportunities, these kind of mentors will get to you. So I think people have seen Natural Salon, right? So the founder of Natural Salon, C.K. Kumar, he's one of a mentor. And then you would have seen this man, Tyro Care. He's a multi-billion dollar, 5,000 crore empire. He's one of my huge inspiration. So I learned a lot from them. So once you have a dream, Abhina, then your journey is to find the right mentor and then learn from them. And then under their mentorship, you grow faster. So that is how you grow. So currently, we are having, we are running 3 offices. Acquiring clients from 10 countries. And recently, we have also entered into 11th country, Malaysia, entrepreneur. And the best part I'm telling you is that in the career growth, you can able to bypass this career growth with those management skills. So once you become MBA expert, you will become top management now. When you're working with top CEOs, you can directly work with all the CEOs, millionaires and multi-millionaires, directly work on them. So that is the power of education when it comes to management. நான் திருப்பி அதான் சொல்றேன், நம்ம நார்மலா இது பண்றதுக்கும் மேனேஜ்மெண்டா அதை கம்பைன் பண்றதுக்கும் இட்ஸ் ஹியூஜ் ஸ்கில். இப்போ பிரதர் சொல்ற மாதிரி you can become very good at engineering and you can become good at particular skill set. But when you add the management stuff, MBA into your skill, it will bypass your career. It will bypass your and the struggles வந்து உங்களுக்கு next level எடுத்துட்டு போக முடியும். I think that is how the whole thing happens. Okay, so currently we are investing in 5 companies. This is not a global, it's the parent company. So இது எல்லாமே எங்களோட experimental companies தான். The one common pattern every day we need to figure out அப்படினா managementல you should be good at understanding the people and the management, putting the right people at the right place. So normal MBA when you go with the MBA under specific industry வெச்சுக்கோங்க, அது இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆட்-ஆனா இருக்கும். Because normal MBA படிக்கிறப்ப வந்து we try to talk about people and other stuff. இப்போ I will tell you in simple way. ஒரு normal சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஹார்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. That is the difference when you do an MBA HR versus doing MBA in shipping industry. You know the difference? Can you able to see the difference? So normal surgeon ko and the heart surgeon ko the difference. So what subject you choose and under what category you choose make the difference. I think based on all the insights I got today, I'm seeing a very huge future if you can able to choose right management study. If you really want to see yourself in there in the next 4 to 5 years. So what made the difference? So in the opportunity illama varavungalukku, how we can able to go to the next step? Oru periya dream theva, correct? Let's say if you want to go from இங்க இருந்து உங்களுக்கு Himalayas போகணும்னு சொல்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. You don't have a driving power. Let's say you are starting from Chennai and then ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட் தாண்டிட்டீங்க. Let's say your car got break down அப்படினா you come back, correct? But now people are saying that you have to go to Himalayas to get medicine for your mom. Imagine that is the situation. Now car break down ana you take lift, adu kadakena you walk, you crawl, but you never give up. That's the power of dream. நீங்க அத பாத்தீங்கன்னா when you enter 6th standard or 5th standard உங்க dream என்ன கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்? டாக்டர், இன்ஜினியர், ஆஸ்ட்ரோனட், கரெக்ட்டா? அதுக்கு அப்புறமா 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கேட்டா யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், ரைட்? சோ அந்த லெவல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 12th க்கு நடுவுல தான் வந்து நம்ம நிறைய பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுறோம், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறோம். சோ
The only thing that will take us to the next level அப்படின்னா why you want to do that. That will make a difference, right? So the purpose behind the dream. சும்மா இங்க போணும் எல்லாரும் போறாங்க அப்படி போனீங்கன்னா you cannot able to make it. But if you feel there is a spark in it, go for it. So that will take us to the next level. That's why we say dream comes first. And I mean, more than a college, more than the degree, நம்ம அங்க கூட படிக்கிற அந்த peer network இருக்குல்ல, உங்க சீனியர் ஜூனியர் ஸ்டாஃப் அந்த ரைட் பீப்புள் தான் நம்ம கரியர் நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போவாங்க. If you ask all the experts here, one day or other day, those peers made a huge change. And the first business from UK was given by one of the senior. After scaling 7th and 9th, we stuck with some compliances. After work, another senior now. But only by finding the right people, you can able to go to the next level. And then I will say the right knowledge. That comes the knowledge. I think now we have very good access to knowledge. But why I'm saying the right knowledge is that the current trend 5-4 years behind we cannot able to go for. So that's very important. And then right work. So obviously we always do that. And then most important thing, right environment. எவ்வளோ இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் நான் தான் சொன்னேன், even though I can get a degree, but if it is from small town அப்படின்னா எனக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்காது. But today within ஒரு half a day that you got exposure from 3-4 different industries, from 3-4 different experts. That's the power of environment. அது ஆக்சுவலா நீங்க டீப் சோக்கு ஒரு தடவை ட்ரிப் போனாதான் அந்த டூர் போனாதான் இந்த கேம்பஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு பெட்டரா தெரியும். So that's when you understand how good it is, that what kind of value you get within a very short period of time. Okay, now where do you get all of these stuff? When you choose a good college and a good degree. So that's why I have listed. So enna madri solittu I have listed. So adha வந்து management studies ன்னு சொல்றப்ப choose industries அதுக்கு ஷிப்பிங்லயே உங்களுக்கு வந்து MBA மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா go for it. If you feel உங்களுக்கு வந்து தோனி அம்பாசிடரா உங்க பிராண்டுக்கு ஆன்போர்ட் பண்ணனும்னா go for it. So சார் வந்து நமக்கு டிராவல் பண்ற சொன்னாங்க இல்லையா, tomorrow knows when you work with the top management you can onboard Dhoni. So recently we did a project for actor Sneha ma'am ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். It was a dream come moment for us. நம்மலாம் வந்து இந்த சின்ன SS மியூசிக்ல முன்னாடி சாங் போடுறோம் பார்த்தோம். So when we were handing over a project deal signing to her, it was a dream come true moment. You can leverage, the right word is leverage. The degree can be a very good leverage to enhance your existing technical skills. Now that's I will finish my session with the last thing, why management studies are important. Okay, ஒரு காலேஜுக்கு வெளியில வந்து ஒருத்தர் டீ கடை போட்டுட்டு இருந்தார். So he was running a tea shop. Okay, so ஒரு more than our father, அதுக்கப்புறமா அவரு கிட்டத்தட்ட 10-15 years ஜெனரேஷன் டீ கடை போட்டுருந்தார். அப்போ வந்து one time அந்த காலேஜ் என்ன பண்றாங்கன்னா MBA இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. Okay, அப்போ அந்த MBA ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த கடைக்கு டீ குடிக்க போறாரு. When we visit the shop, he was asking, "Ina na indi poitu irukke, this is every poitu irukku." He is saying, "Indi na poitu irukke, varudhu இந்த சைடு மணி வருது, இந்த சைடு போகுது." அண்ணே அவர் சொல்றாரு, "ஆனா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்க போகணும்னா you should know how to manage. First உங்க பிராண்ட மேனேஜ் பண்ணுங்க." The owner was asking, "What's the brand?" Brand na people உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? இப்போ வரைக்கும் they are calling it style na டீ கடை நான் கூப்பிடுறேன். So make it as a brand. உடனே அவர் என்ன பேர் வைக்கலாம்? உடனே he is saying, okay, MBA chai. He is making a name. I will consult you. So the person is keeping the name as MBA chai. Then adukapurama solra. Kana you have to set the whole process. The process enna theriyadhu point. நீங்க அப்போ சொல்லிட்டு தான் தெரியும். First இது போடணும். Then he is setting up the process. You hire someone and make him do all this in a process. அங்க காசே நிறைய வேஸ்ட் ஆகுமே, நிறைய காசு வராதேப்பா, அப்ப இப்ப மட்டும் நிறைய காசு வருதா இல்ல, அப்ப அதை பண்ணுங்க. So the management oil he is instructing that tea owner இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு.
அதுக்கப்புறமா ஹீஸ் செட்டிங் திங்ஸ். அதுக்கப்புறமா வித்தின் 2 to 3 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா the whole business is evolving. அப்புறம் ஒரு ஷாப் 2 ஷாப் அது more than 20-30 ஷாப்ஸ் கிட்ட போகுது. ஸோ the story சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு. It is not about what skills you have. It is only about how you manage them and how you can efficiently sell them. So on the management and sales, that gives you a leverage to reach to any top, despite what inner skills doesn't matter. But you sell even if you look at all the top people in the interview, you should know how to sell yourself. In the job promotion, you should know how to sell yourself. So the positioning I think you can easily able to get from management studies, and I'm so excited to see MBA shipping, so those kind of specifics competition coming from, right? So even when we do business, normally country choose US, UK, heavily crowded. We choose countries with less competition. Sharjah, less competition. Being a last year student, we don't want to get into competition. We focus more on the skill set, right? So we build our business. Last month we found a business in Romania. Mentor so we go there and sell something, because that's one important factor. Once you understand your strength, you don't want to compete, because the world has taught us you actually don't want to run to win. You should know how to walk efficiently to win, to progress, to go to the next level. I think that is the biggest magic that management study can do. And one special thing I love about is AI, robotics and data science. Personally, I recommend each and every one of you to understand that industry. That's going to be the future. If you now basically maths is weak, but if you know these kind of skills, robotics and data analytics, you can easily able to work in the future. You can create your future. That's the power of industry specific programs. I think if you're into teaching and passion for difference, you can choose any stream. But in the combination gives the game changer. MBA, business that becomes a magic question. Okay, so I strongly recommend each and every one of you to go through how the management studies can take your life to the next level. Speed of money, who want more money? The people who want to make more money, go study management, study. There is nothing wrong in making money. That's what I'm saying. You can choose the stream that you want. Put your domain you can choose, but add the real magic portion into your studies. That will take you to the next level. So that's why the person from Tirunelveli, Palayapattu, standing in front of you, and whenever you enter the digital office, this is what I keep my caliber photo in the front. Right? Decide today who you want to become tomorrow. Right? So thank you for the opportunity. Thank you all. சிறிய கிராமத்திலிருந்து நுழைந்து பெரிய விதைகளை எங்களுக்குள் விதைத்த திரு தங்கவேல் புகழ் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திரு தங்கவேல் புகழ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு நம் பல்கலைக்கழகத்தில் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் துறையின் துறை தலைவர் கேப்டன் ராஜேந்திரன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you, sir. Thank you, Captain. அடுத்ததாக நாம் அறிமுகப்படுத்தவிருப்பது கல்வித்துறையில் முத்திரை பதித்திருக்கும் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர், வணிக கல்வியின் தீபம் பரப்பும் தூணாக விளங்கும் மாண்புமிகு பேராசிரியர் டாக்டர் KM ராமசாமி அவர்களே மாணவர்களால் அன்போடு
ப்ரொஃபசர் KNR என அழைக்கப்படும் இவர் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் வாணிகத்தில் முதுகலை பட்டமும் டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டக் கல்லூரியில் சட்ட பட்டமும் பெற்றுள்ளார். மேலும் இயல் தொழிலாளர் மேலாண்மை மற்றும் தொழில் உறவுகளில் முதுநிலை டிப்ளமோ உள்ளிட்ட பல்வேறு கல்வித்துறைகளில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். 30 ஆண்டுகள் கடந்து வரும் அவரது கல்வி பயணம் லயோலா கல்லூரி துவங்கி ராமகிருஷ்ண மிஷன், விவேகானந்தா கல்லூரி என நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஆசானாகவும் இருந்து வருகிறார். 1993ஆம் ஆண்டு நிறுவிய RR அகாடமி மூலம் 210 அகில இந்திய அளவிலான ரேங்குகளை உருவாக்கியதோடு 6 முறை அகில இந்திய அளவில் முதல் ரேங்க் பெற வைத்த பெருமையும் இவருக்கு உண்டு. அரசு துறை நிகழ்ச்சிகள், தொலைக்காட்சி உரைகள் மற்றும் 460க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்காக நடத்திய கேரியர் அவேர்னஸ் நிகழ்ச்சிகள் இவரது சமூக கடமையை பிரதிபலிக்கின்றன. இவர் பெற்ற லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் மற்றும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரெகக்னிஷன் ஆகியவை அவரது அர்ப்பணிப்பின் சான்றுகளாக திகழ்கின்றன. ப்ரொஃபசர் KNR அவரை அறிமுகப்படுத்துவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைவதோடு வாழ்த்துக்களோடு வரவேற்கிறோம் பேராசிரியர் டாக்டர் KM ராமசாமி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற. நீ ஒரு இந்துவாக இருந்தால் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும். கிறிஸ்தவராக இருந்தால் தேவாலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும். இஸ்லாமியராக இருந்தால் மசூதிக்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால் அமெட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருவதற்கால் மனிதராக இருந்தால் மட்டுமே போதுமானது. அமெட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உங்களை வருகை என்று மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக நான் வரவேற்கிறேன். படிப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லிவிட்டு அடுத்ததற்கு செல்கிறேன். 1917 ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் முடித்து விட்டது. ரஷ்ய புரட்சி. லெனின் அவர்கள் மாஸ்கோவில் செஞ்செடுக்கத்தில் நின்று உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் தன் நாட்டு மக்களுக்கு. தன் நாட்டு மக்களை நோக்கி, மக்களே, அமெரிக்கா மாதிரி வல்லரசு நாடாக நம் நாடு ஆக வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு 3 கடமைகள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஒரு மாணவி, எப்பொழுதுமே மாணவிகள் தான் முதலிடம். ஒரு மாணவி எழுந்து கேட்கின்றார், எங்களுக்கு என்ன கடமை? படி என்றார். மாணவன் சும்மா இருப்பானா? மாணவன் எழுந்து கேட்கின்றான், எங்களுக்கு என்ன கடமை? படி என்றே சொன்னார். ஒரு முதியவர் எழுந்து கேட்கின்றார், நாங்கள் முதியவர்களாயிற்றே, நாங்கள் என்ன செய்வது? படி என்றே சொன்னார். அப்படி படி படி என்று படித்ததனால் சோவியத் ரஷ்யா 1944 வல்லரசு நாடாக ஆனது. இதைத்தான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே பேப்பர் போட்டுக் கொண்டிருந்த பையன் டாக்டர் அப்துல் கலாம் படித்து 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 மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில ஏஎல் முதலியார் அவர்கள் பரிசளித்த The Velocity என்ற ஒற்றை புத்தகத்தை படித்து அணு விஞ்ஞானியானார். மாணவர்களே, நீங்களும்
அடுத்ததாக என்ன படிக்கலாம்? +2 என்பது ஒரு படிப்பு, ஒரு பாஸ்போர்ட் போல, அவ்வளவுதான். மேற்கொண்டு படித்தால்தான் நாம் முன்னேற முடியும். இங்கு வந்தவர்கள் எல்லாருமே என்ஜினியரிங் துறை, ஏர்போர்ட் அது சம்பந்தப்பட்டது, கப்பல் இப்படி சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார்கள். மேலும் ஒரு துறை இருக்கிறது. ஏனென்றால் நான் சட்டம் படித்தவன் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகத்திலே. அதனால் நான் இங்கு டிஃபென்ஸ் லாயராக மாறித்தான் ஆக வேண்டும். என்னுடைய தரப்பு நியாயத்தை நான் சொல்லுகிறேன். அமெட் பல்கலைக்கழகத்திலே பல்வேறு படிப்புகள் இருக்கிறது. அந்த படிப்புடன் சேர்ந்து வணிகவியல் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பையும் நீங்கள் படிக்கலாம். நாங்களும் அமெட் பல்கலைக்கழகமும் சேர்ந்து அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். சரி சார், என்ஜினியரிங் துறையாகட்டும், மருத்துவத்துறையாகட்டும், சட்டத்துறையாகட்டும் 5 வருடம் கழித்து அவர்களுக்கு நோ டவுட் அமெரிக்காவிலிருந்து விசா வரும். இங்கிருந்து பிளைட்ல அவங்க போவாங்க. அவர்கள் சென்னையில ஒரு வீடு வாங்க முடியும். பெற்றோர்களை நன்றாக காப்பாற்ற முடியும். சொசைட்டில அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும். அவர்கள் கையெழுத்து போட்டால் அரசாங்கம் மதிக்கும். இது எல்லாம் இன்ஜினியர்ஸுக்கு உண்டு சார், டாக்டர்ஸ்க்கு உண்டு. அக்கவுண்ட்ஸ் துறைக்கு உண்டா என்றால் ஆம். அக்கவுண்ட்ஸ் துறையிலையும் இதே போல நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக முடியும். அப்போ அக்கவுண்ட்ஸ் துறைனா எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வருவது சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட், கம்பெனி செக்ரட்டரி. நீங்க அமெட் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து கொண்டே இதை படிக்கலாம். இப்போ இந்த 3 கோர்ஸ் எடுத்து இந்த 3 கோர்ஸ் பத்தி ரொம்ப பிரீஃபா சொல்லிவிட்டு முடித்து விடுகிறேன். நிறைய டைம் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன். கிரிக்கெட்டர் நட்ராஜ் அவர்களால் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது பெஸ்ட் கோச்சிங் சென்டர். நெக்ஸ்ட், எப்படி இன்ஜினியரிங் துறை மாணவர்களுக்கு பிஇ மெடிசன் இருக்குதோ அதே போல +2 முடித்து விட்டு உங்களுக்கு நீங்க சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் என்று 3 வகையான ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சார், எப்படி அடுத்தது எப்படி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள்? சிஏ, சிஎம்ஏ டாக்டர் மாதிரி, லாயர் மாதிரி நீங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். வீட்டுல போர்டு மாட்டிக்கொண்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணா உங்களை தேடி ஒரு 20 பேர் டெய்லி வருவார்கள் உங்களிடம் சைன் வாங்குவதற்கு. அடுத்தது ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு தேதியில finance முடிச்சா throughout global opportunities are very bright. அடுத்தது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரி பேக்கேஜ் salary CA CMA முடிச்சா 8 lakhs இருந்து 10 lakhs வரைக்கும் இன்னைக்கு கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்
நெக்ஸ்ட் அதே போல ஸ்டேட்டஸ். நீங்க ஒரு சிஏ, ஒரு சிஎம்ஏ, ஒரு சிஎஸ் சொன்னா சொசைட்டில நல்ல ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது. இப்போ கேப்டன்ஸா இருக்கார், கேப்டன் போட்டுக்கிறார். நீங்க இங்க ஒரு மாணவன் தினேஷ் இருக்கார், அவர் என்ன படிச்சாலும் தினேஷ், பிகாம் தினேஷ், பிஏ தினேஷ், எம்பிஏ தினேஷ், பிஎல். ஆனா ஒரு சிஏ படிச்சா சிஏ தினேஷ், சிஎம்ஏ தினேஷ். இப்படி அந்த அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்த ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் படிப்பு இது. அடுத்தது ஒரு சைன். ஒண்ணு இல்லை, அதை நம்ம காமிக்கலாம் போறோம். உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் சைன் செய்தீர்கள் என்றால் இந்தியாவின் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உடைய கதவுகளே திறக்கும். அந்த அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்த ஒரு சைன் உங்களால போட முடியும். அடுத்தது பாருங்க, இவங்க எல்லாருமே அமெட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வராங்க. நீங்க எல்லாருமே இவங்க கிட்ட சைன் வாங்க செய்வீர்கள், இல்ல செல்ஃபி எடுத்துக்க போவீங்க. ஆனா இவங்களே ஒருத்தர் வீட்டு கதவை தட்டி, அம்மா தாயே சைன் போடு, ஐயா சைன் போடு அப்படின்னு கேட்கிறவங்க யார் அப்படின்னா சிஏ தான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் வேணும். தளபதி பத்தி பேசினாங்க, தலை பத்தி பேசினாங்க. தளபதி வீட்டுல ரெய்டு வந்தது, ஏன்னா ஒழுங்கா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டலன்னு சொல்றாங்க, நான் சொல்லல. அப்போ ஆடிட்டர் சரியில்லை, ஆனா தலையோட ஆடிட்டர் சரியா இருந்ததுனால அங்க ரெய்டு போகல. இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஆடிட்டர், த்ரிஷா அக்கா முதற்கொண்டு எல்லாருக்கும் ஆடிட்டர் வேணும். நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, இவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க. ஒரு தோனி, ஒரு கோலி, எல்லாருமே பிசினஸ் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் அக்கவுண்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே நடக்காது. அடுத்தது இவங்களை ரத்தன் டாடா, மாபெரும் மனிதர், உயிருடன் இல்லை. அசில் பிரேம்ஜி, நம் நாட்டை மேலே தூக்கி வைத்து கொண்டாடக்கூடிய மனிதர்கள். இவங்க டெய்லி வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒருத்தர் கிட்ட பேசிட்டு தான் போவாங்க. அவர் யார் அப்படின்னா, ஒரு சைடு பார்த்தா சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், இன்னொரு சைடு பார்த்தா கம்பெனி செக்ரட்டரி. அவ்வளவு முக்கியமான நபர்கள். அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். ஆமா, அவர் தங்க வேணும் சொன்னார். இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட், சென்னை டு மீஞ்சூர், சென்னை டு திருச்சி, சென்னை டு பெங்களூர், சென்னை டு பாண்டிச்சேரி. எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். தமிழ்நாடு $1 trillion எக்கானமியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. உலகமே நம்முடைய இந்தியாவை பார்த்து பயப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய தொழில் மூலம் அப்பேற்பட்டது. அந்த தொழிற்சாலைகள், எல்லா தொழிற்சாலைகளிலும் குறைந்தபட்சம் 50 பேர் வேணும். யாருன்னா பிகாம்ஸ் இல்ல, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் வேணும். டிகிரிங்கிறது ஒரு சர்வ சாதாரணமாகி விட்டது. நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆனீங்கன்னா அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கிறது உங்களுக்கு. அடுத்து பாருங்க, இப்போ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் மர்ஜர், அக்விசிஷன் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அது எல்லாத்துக்குமே அக்கவுண்ட்ஸ் பீப்புள் தேவை. நெக்ஸ்ட், நீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. நான் யாரையும் குறைவாகவோ தரக்குறைவாக பேசவில்லை. மிச்ச கோர்ஸ்ல ஃபீஸ் அதிகம் நான் சொல்லல.
என்னுடைய தரப்பு நியாயத்தை நான் சொல்லிவிடுகிறேன். இந்த கோர்ஸ்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துறதுனால இந்த 3 கோர்ஸ் உடைய ஃபீஸ் ரொம்ப 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 கம்மி. ஆமா, கிராமத்திலிருந்து வந்தவங்களும் படிக்க முடியும். எவ்வளவு சார் ஃபீஸ்னா 4 வருஷத்துக்கு 75,000 ரூபாய்னா பாத்துக்கீங்களேன். ஏன்னா ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உடைய கோர்சஸ் ஃபீஸ் கம்மி. அது மட்டும் இல்லாம இதுல மொத்தம் 3 லெவல் இருக்கு. பிளஸ் 2 முடிச்ச உடனே ஒரு என்ட்ரன்ஸ், இன்டர், ஃபைனல். ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சிட்டோம், என்ட்ரன்ஸ். இன்டர் முடிச்சிட்டோம். இன்டர் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 20,000 ரூபாய் ஸ்டைஃபண்டே கொடுக்குறாங்க. சேலரி ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில வேலைக்கு போனா 40,000 இருந்து 70,000 ரூபாய் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. நீங்க பாருங்க, செலவு பண்றது 75,000 ரூபாய், ஆனா நமக்கு வரப்போறது 40,000 இருந்து 70,000 ரூபாய். இது உண்மை. இந்தியாவில் மட்டும்தான் இது நடக்கும். ஏன்னா இந்த 3 கோர்ஸுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரன் கோர்சஸ். நெக்ஸ்ட், இது நீங்க காலேஜ் படிச்சுட்டேவும் படிக்கலாம். எந்த காலேஜ் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அமெட் யூனிவர்சிட்டியிலேயே நீங்க ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் படிச்சுட்டு கூட இத படிக்கலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இத தனியா படிக்கணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட், சென்னை வந்து சவுத் இந்தியாவுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ். இந்த 3 கோர்ஸ் உடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் சென்னையில தான் இருக்குது. நுங்கம்பாக்கத்துல தான் இருக்குது. அங்கதான் ஆர்ஆர் அகாடமியும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், இது ஏசிஎஸ் அப்படின்ற கோர்ஸ். எனக்கு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸே வராது சார். எனக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கும் 1000 மைல்ஸ் டிஃபரன்ஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணா இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரின்ற கோர்ஸ் இருக்குது. அதுவும் 3 வருஷம். இது எல்லாமே 3 இருந்து 4 வருஷம். இது நீங்க படிக்கலாம். இதுக்கும் ஃபீஸ் 75,000 தான் 4 வருஷத்துக்கு. நெக்ஸ்ட், இந்த ஏசிஎஸ் என்ற கோர்ஸ் வந்து சவுத் இந்தியால நிறைய பேருக்கு தெரியல. உங்களுடைய எய்ம் வேறையா கூட இருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் நீங்க போயிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்களுக்கு சொல்லலாம். நார்த் இந்தியால நிறைய பேர் இதெல்லாம் படிக்கிறாங்க. சொமாட்டோ, ஸ்விக்கி, ஹுண்டாய் எல்லா கம்பெனிஸ் பப்ளிகேஷன் போடும் பொழுது பப்ளிகேஷன் வந்துட்டாங்க. கம்பெனி செக்ரட்டரியை தான் தேடி போவாங்க. அவ்வளவு முக்கியமான கோர்ஸ். கேஎம்பி, கீ மேனேஜரியல் பர்சனல் கம்பெனிஸ் ஆக்டிலே அது கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இரண்டாவது, ஒரு கம்பெனியினுடைய கேபிட்டல் 10 கோடிக்கு மேல போனா கம்பல்சரியா கம்பெனி செக்ரட்டரியை போடணும். அவருடைய சேலரி 10 லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு. நெக்ஸ்ட், சிஎம்ஏ. சார், நான் வந்து அமெட் யூனிவர்சிட்டியில டிகிரி சேரணும் சார். டிகிரி கூடயே ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஆகணும்னா சிஎம்ஏ. இன்னைக்கு தேதியில கவர்மெண்ட் ஜாப் எல்லாம் சிஎம்ஏக்கு தான். என்ன சார் சொல்றீங்க? கவர்மெண்ட் ஜாப் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுல அசிஸ்டன்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆபீசர் 1,15,000 rupees per month salary. நீங்க வெரிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம். இப்பவே கூட கூகுள்ல பாருங்க. நான் சொல்வது உண்மை. இது சிஎம்ஏ காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட்.
இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்தா ஹார்ட் சர்ஜன் இருப்பாரு, ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஸ்கின், சுகர், அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டா அங்க சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. அதே போல உற்பத்தியில நம் நாடு நல்லா வந்துட்டு இருக்கு. எல்லா உற்பத்தி செய்யற கம்பெனிலையும் காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட் வேணும். இதனுடைய காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட். அதனால சிஎம்ஏ அவ்வளவு வேல்யூ. எல்லா கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டர் டேக்கிங்ஸ், பிஹெச்இஎல், பிஎஸ்என்எல், பிஇஎல், பாரத் பெட்ரோலியம், இந்தியன் ஆயில், எல்லா இடத்துலயும் சிஎம்ஏக்கு வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் சார், இதுக்கு மொத்தம் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னா 3 வருஷம். இதுதான் இளமையான வயது, இளமையில் கல். நீங்க 24 இயர்ஸ் உள்ள படிச்சாதான் படிப்பு. அதுக்கப்புறம் படிக்கவே முடியாது. நீங்க +2 முடிச்சிட்டீங்க, அடுத்த 4 இல்லைன்னா 5 வருஷத்துக்குள்ள படிச்சுட்டு வந்தாதான் முடியும். ஏன்னா அதுக்கு மேல படிக்கவே முடியாது. ஏன்னா இந்தியாவில் நமக்கு பெரும் சுமைகள் கொண்டிருக்கிறது. பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய சுமையை நாம் தான் சுமக்க வேண்டும். அப்போ 5 வருடம் ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 5 வருடத்தில் படித்தால்தான் படிப்பு. அடுத்து இது பாருங்க, சிஎம்ஏ பத்தி, பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ். அதாவது தமிழ்நாடுல இருக்கிற தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், டிஎன்பிஎல், டிஎன்இபி, இதெல்லாம் ஒரு மெட்ரோ வாட்டர். அதே போல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் எல்லாம். இன்னொன்று சார், ஒரு கோர்ஸ் ஃபுல்லா முடிச்சாதான் வேல்யூவா? பாதி முடிச்சாவே வேல்யூ. அவ்வளோ டிமாண்ட். தவறாக நினைக்க வேண்டாம். இன்ஜினியரிங் ஃபுல்லா முடித்தாலே வேல்யூ ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு. ஆனா இந்த சிஎம்ஏல பாதி தான் முடிக்கிறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா 8th பாஸ் 10th ஃபெயில். யாராவது வேலை கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த சிஎம்ஏல அதே மாதிரி இன்டர் பாஸ், ஃபைனல் ஃபெயில் 40,000 ரூபாய் கொடுக்கலாம். இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை. ஏன்னா இன்டர் பாஸ் பண்ணாவே போதும், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. சார், இதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெளியே போனா எல்லா கோர்சஸும் கஷ்டம் தான். ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கும். ஆனா பாஸ் பண்ணா அவ்வளவு வேல்யூ. நெக்ஸ்ட், இது மறுபடியும் சொன்னா போல காலேஜ்ல சேர்ந்து படிக்கலாம். அதுதான் அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட், டிகிரியை முடிச்சுட்டு படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், ஆமா, அதே போல இப்ப நீங்க பாருங்க, அமெட் யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்துக்கிறீங்க. சரி சார், நான் படிக்கிறது இப்படி துக்கமாக்க வந்து படிக்கணும். ஆன்லைன் கோச்சிங் இருக்கு, மொபைல் இருந்தா போதும். ஆன்லைன், ஆஃப்லைன், ரெக்கார்டட் டெஸ்ட் எல்லாமே ஆன்லைன்ல வரதுனால பிரச்சனையே கிடையாது. நெக்ஸ்ட், அவ்வளவுதான், முடித்து விட்டேன். நான் ரொம்ப டைம் நான் எடுத்துக்கிறேன். பிரீஃபா முடிச்சுட்டேன். இந்த சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு academy.in வெப்சைட் போய் பார்க்கலாம். இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ். அதாவது கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு, ஏழை மாணவர்களுக்கு இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ். படிச்சா உங்களுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அமெட் யூனிவர்சிட்டிக்கு தேங்க்ஸ் வெரி மச். ஆல் தி பெஸ்ட். கையெழுத்து
தலைகளுக்காக மாற்றும் வித்தையை விளக்கிய ப்ரொஃபசர் கேஎன்ஆர் அவர்களுக்கு நன்றி. ப்ரொஃபசர் கேஎன்ஆர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு நம் பல்கலைக்கழகத்தின் மெரைன் இன்ஜினியரிங் துறையின் துறை தலைவர் சீஃப் இன்ஜினியர் முத்துக்குமார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you, sir. அடுத்ததாக மேடைக்கு வரவேற்க போகும் நபர் மருத்துவ ஆய்வகத் துறையில் திறமையும் அனுபவம் நிரம்பியவர் திரு வி ராம் அவர்கள். மருத்துவ ஆய்வக தொழில்நுட்பத்தில் உதவி பேராசிரியராகவும் மாஸ்டர் பயிற்சியாளராகவும் பணியாற்றும் இவர் NABL தரநிலை, ISO மற்றும் மருத்துவ ஆய்வக நிர்வாகத்தில் சிறந்த அறிவையும் அனுபவத்தையும் கொண்டவர். நிர்பயா என்ற உத்தரப்பிரதேச மாநில மருத்துவ பேரவையின் வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியின் முக்கிய பேச்சாளராகவும் 11ஆம் மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கை திசை வழிகாட்டியாகவும் பணியாற்றியுள்ளார். மேலும் கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையில் நோடல் அதிகாரியாகவும் பல மருத்துவமனைகளில் தர கண்காணிப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். சமீபத்தில் சிறந்த ஊக்கமளிக்கும் வழிகாட்டி மற்றும் புதிய முனைவுகளுடன் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் ஆகிய விருதுகளை பெற்றவர் என்பது பெருமைக்குரியது. இப்போது இவரை மேடைக்கு வரவேற்று தமது உரையை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, ma'am. So, bilingual, I will take just less time. So, actually, I'm basically from whole India because my father is in army, so I traveled along, all over the India. But I want to tell you one thing. I especially say thanks to this Tamil Nadu because the third language, if I say, I learned when I came to study here my PG in Loyola College. So, Tamil is the first language which I learned within 3 months. So I love people how they talk, and they encourage me. So it's a very interesting language. So here, first of all, if I'm doing some mistake, please forgive me. Anavaraku Vanakkam. So now here we discuss about we can say engineering, shipping, aviation, then we have the CA, the Chartered Accounting Department also. It means we have here all the different types of career opportunity in front of you. So first of all, thanks to Amet University that they are giving you like this kind of opportunities, the chances to meet these mentors, these different mentors, and they are guiding you. Because I think sir will come through like even we started. I think I'm very junior, but when you and we started, sir, we all, so we don't have that much mentors and all around us. We know if you study about bio, so we have to become a doctor. Okay, if you do maths, then engineering. Commerce, then we have a BCom you have to do. But now we have a lot of opportunities in front of you. So now, I want to tell you one thing. See, after the COVID attack, after the corona attack, the government of India found that, the heroes. We all know that now, when Rajinikanth sir, Vijay sir, they will sing the songs, we will think they are actually singing. But backside in the studio room, we have a singer. Maybe A.R. Rahman sir, maybe Balasubramaniam sir. But we don't know. So like that, in healthcare sector, we also have allied healthcare professionals. Here one word we have to understand that allied healthcare professionals. I'm not saying only technicians. Initially, we used to say this is a diploma course or technician course we will do. But now, government also recognized that we are the professional ones. Okay? Sir said sir have ocean, sir have sky, there is no limit. So we in our healthcare sector, we used to say that doctors are brain, nurses are, remaining part, because the lower part of the body, and the allied healthcare professionals are the backbone of the healthcare system. So that is in our healthcare we used to say. We are heroes, allied healthcare professionals, we all are heroes, but we won't come in front of you, we are always in the backstage.
who are supporting the doctors, nurses. You know, sir said, if you want to see a hero or actress, here you should go to airport. I'm totally agree with you, sir. In other way, if you want to see a hero or actress, you should go to hospital also. And that is the truth. You should go to hospital. Okay? I saw Jayalalitha ma'am, okay, in Apollo Hospital. Great flow. That was my first hospital when I joined. So here, Amet University is collaborating, or we can say, we are actually collaborating with Amet University. We are from University. So we are collaborating with Amet University, and we are making career in a healthcare system. Next slide, please. So here, I won't take much time because we have a limited time. So here, one thing is there. Paid internship. It's a 4 years of honors course, okay, 5 different programs, in which we have paid internship. It means from second year onwards, it means from third semester, you will go to a different hospitals, big reputed hospitals like Apollo, Fortis, we have Orange Labs, Thyrocare, okay? Then you don't need to pay any amount of any money, to get training from them. Actually, the university will pay to you. Okay, that is the one thing. Then work abroad. If I discuss about the work abroad, now, if I am not wrong, you all are agree that in current situation, if you talk about Dubai, Saudi Arabia, if you talk about America, wherever, Germany, Indian nurses and Indian healthcare professionals, they are in high demand. They are in high demand actually. If you go to abroad, you will find that in the hospitals, you will find the nurses from Tamil Nadu, nurses from Kerala. Because abroad, outside countries, they are demanding the Indian people. Why? Because Indians are hard-working and smart-working also. So that is the one benefit we have as an Indian, that we are hard-working and we are the smart working also. Here you can see, University with Amet University is providing you confirmed placement. It means from second year onwards, you will go for internship in hospitals. Okay? Then what will happen? The hospitals will train you and they will give you the placement. That is the one benefit we have. So now, because the healthcare is a system that will never shut down. In Corona, when COVID came, maximum sector was shut down. But the healthcare sector never shut down because we are the frontline warriors, and it's very good thing that we are the frontline warriors. Then government recognized that we are lacking from, we don't have enough allied healthcare professionals. Next slide, please. So okay, so this is like our campus. So this campus, we will provide under the Amet University. Here, in second image, the first image, here you will get knowledge from doctors, MBBS, MD, DM. They will teach you. Then second, you can see the VR. Yes, sir, I am totally agree that technology also we are using. AI is a part of engineering part, and healthcare system now working with engineering part also. So we are dealing with the VR, and VR means what actually, students? VR means, we will give you a real practical experience where you will wear the specs like that's a VR set, and you will do the practicals in a real human being. It will give you. So when you will, actually what we are doing here, we are making ready to you, when you will go for a job in reputed hospitals. So you will be fully trained, and who will train you? We will train you. And next slide, please. So this is the actually real. If I am not wrong, we all want money. If I am not correct, if I am not wrong, sorry. We all want money. Ellargo kaas da madam. Correct le? Kaas madam. Tata sir, Mahindra sir, all engineers da. But now side le Tata Memorial Hospital. Mahindra sir ke automobiles company irukku,
पर Tech Mahindra Institute இருக்கு. Same course அங்க teach பண்றாங்க. Why? Because they also know that, whatever department if you go, we all know that, the healthcare sector we require. So if you see about the salary in United States, you can see the current amount. If you are a professional, fully skilled, I totally agree with this, sir. Knowledge is not only enough. We require skill, and we are actually focusing on the skill. So if you are skilled and trained, you will easily earn 43.2 lakhs per annum in United States. We have UK, there is 41.81 lakh rupees per annum. In Europe, 38 lakhs. Then in Australia, 42 lakhs rupees. Now, why they are giving too much money? Because we have shortage. In other countries, what we have? They have the theory part. But they don't have, they're not more focusing on the skill part. That's why Amet University, we are focusing on the skill part. So when we will focus on the skill part, it will, increase your chance to get a job in abroad with a high package salary. Next one, please. So now you can see, I will explain within a 2 minutes this one. You can see we have this hierarchy, our professional jobs. So there you can see MBBS, MD, nurses, then healthcare management. Okay. Then we have allied healthcare and or we can say paramedical. So in allied healthcare professionals, in that sector we have 46. Okay. 46 different roles irukku. Other sector la. Adhe namakku oru second level big opportunity irukku. Nama try pannalam. நான் இப்போ தமிழ் ட்ரை பண்றேன், அப்படி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். 46 டிஃபரண்ட் செக்டர் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா 46 டிஃபரண்ட் ரோல்ஸ் இருக்கு. சார் இப்போ சொல்றாங்க, sorry sir if my Tamil is wrong. So sir is a captain. Then we have from not in junior like second something like that. Chief officer like that. So from junior to senior. So like that in the allied healthcare professionals we have now 46 different roles where you can work. But one thing is there, just sir said, one thing. Homesick. You should not be homesick. Because sometimes, like when Corona came, so as a COVID officer, I work for 24 hours, 48 hours. I cannot go to my home. I cannot see my family. But one thing is there, when you will serve the nation, when you will do the humanity, you will get a huge respect from, when a patient is dying and you are actually saving that patient, what will happen? When the patient will go from the hospital, definitely they will say a smile face, and they will say, thank you for saving my life. That will be a huge respect for you. With good amount of salary, it means salary also you got and you got respect also. The person who don't think about you. So now if I say our day in here, you can see the total supply of allied healthcare professionals. So 2,83,378 are currently who are actually working in allied healthcare professionals. Total demand of allied healthcare professional is 65,48,754. Now you can see the gap, see the differentiation. So actually what happened here, there is a demand in healthcare. Next slide. Okay, so here I will just tell you about what other courses actually we are going to provide in Amet University. So Amet University is providing BSc honors degree 4 years in these courses. One is medical laboratory technology. I will tell you one thing. If someone is telling you, even north also or even in south also, if you study about MLT, they will say medical lab technician. A person who is collecting blood and simply using like simple things the person is doing. But the government recognized that. State government as well as the central government, and they changed the term that is medical laboratory technology. It means
We are healthcares, okay? But we also should learn and work with technology. It means, if you see, sir use one word, robotic surgery. You can think, how the surgery will happen with the help of robots. A doctor is doing surgery, open heart surgery inside operation theatre, but who is assisting? The allied healthcare professionals. Doctor won't take that scissor also. He will say to allied healthcare professionals. Doctor never work on the instrument, equipment, the big robots, big machines in the lab, nothing. Who will work, who will maintain? Allied healthcare professionals. And I will tell you one thing. Second, we have anesthesia operation theatre technology. So here we have 3 levels of vacancy job roles. Entry level is normal medical technologies. Then senior level is senior medical. Then advanced level is lab supervisor, or we can say the lab owner. The best example, who proved this statement is correct, the founder of Thyrocare. The founder of Thyrocare actually proved that he studied the same diploma course, but now he is running a billionaire, the billion company. Why? And this if you go to Thyrocare Center, they have all the latest equipment. Who is handling? Allied healthcare professionals. Okay? If I'm not wrong, if Captain Karthik sir is going on shift, so they also require allied healthcare professionals. Doctors, supporting staff. If I'm not wrong. Next slide, please. Then we have cardiovascular technology. This cardiovascular technology actually deals with the heart. It means you will study about the heart, and there is department, there is other knowledge, there is skills, the surgeries, how to process a doctor, open heart or robotic surgeries. Then we have radiology and imaging. Big machine, MRI, CT scan, X-ray, big equipment. So who will do? Who will actually handle that equipment? Who will, nowadays, if you go to Apollo hospital, if you go to a Fortis hospital, what they want, they don't want theory knowledge. Just go after doing, you can do the DMLT, that is a diploma course. But if you go to Apollo and Fortis or Max Healthcare, they will ask one thing, skill. Skill is very, very important. Initial PPT we said that what you can do, what you learn, that is okay, but how and what you can do. Now you are in operation theatre technology, operation theatre, doctor is doing surgery, something unwanted happen. Then you have to think, now what I will do. So what you can do, that called as skill. So knowledge plus skill make you more powerful. The next slide. Next slide. So these are the different NAC A+ and A++ universities with whom we are running our courses in pan-India. So we have like Arkajan University, Mallareddy University, Yenapova, Medicaps, Amet University, then K.R. Mangalam, and different universities we have here, we are running. Why? Because see, I will give an example. So I was working in North Uttar Pradesh as a career counselor in allied healthcare professionals with Uttar Pradesh state government medical faculty. Why? Because in North and South, maximum people, they don't know what is the real meaning of allied healthcare professionals. So that's why, thanks to Amet University, they gave us a chance to explain you, to give an idea that what is the meaning of allied healthcare professionals and how you can make and how you can change your growth after +2. Okay, so whichever course you want to do, you can do, that is your choice, but just think that a secure job and allied healthcare professional will provide you a secure job. If next time Corona will come now, don't worry, it won't come, sir, it won't come. If next time Corona will come, you won't, your job will be secure only. Because they will call you, come, you have to stand in front. Okay, doctor will stand here, we will stand in front. So don't worry, your job is secure. That is the main thing. Allied healthcare professional is providing a secure job to all of you with
confirmed placement to all the reputed hospitals and labs. Next slide. You can see these are the reputed hospitals for our internship, trainings, and placements. So we have Fortis Hospital, we have Thyrocare, we have like PD Hinduja, we have Orange Health Lab, Co-Diagnostic, PetKind. So these are the different reputed hospitals with whom, after doing this course, not after doing this course, from second year, you will get paid internship. It means university will pay to you. You don't need to pay to any hospital or any research center for this one. Okay? Just remember one thing. Okay, I will finish. I will finish with this one with one question. Who developed the first vaccine of corona? Which country? No. See, listen. Which country developed or made? India. America. India, Russia, China. Russia. Really, you don't know? Okay, you all got the corona vaccine? 2 doses? No. 3 doses, sorry, 3 booster dose also, sir. Okay. So if I'm not wrong, India made the first vaccine of Punawala. Yes, in India. So when India made the first vaccine. Now just imagine, Punawala sir, he is working in the lab? No. He is doing the management. But who is working? The scientists, the doctors, and the supporting staff, which we call as allied healthcare professionals. Okay, so with this, I hope if you have any doubt regarding this, next slide. So this is our admission process. So first you have to do registration. Then there is a virtual counseling we are providing. Then you can visit the center. You can see the center. You can see the facilities what we are providing. If you are satisfied, go for next process that is called as application submission. Application we won't take in first step. In fourth step we will take the application. Then we have scholarship application also. There is a financial support to that kind of students who are not able to pay the fees. So we will arrange the loan or we will give the scholarship also. Okay, so that also we have university is providing under this Amet University campus. The last we have the admission. Next slide. Thank you so much to all of you to listen me patiently, and thank you so much to all the members. I'm very familiar of you, but I learned a lot of you. Different things I'm collecting from here and going to. So I came from Bangalore, so I'm going to Bangalore. And I hope now you all guys are clear that about what is allied healthcare professional. If someone tell you what allied healthcare professional, don't say only technicians, okay? Say they are the professional, skilled person. Okay? Thank you so much. The groundwork of all happiness is health. Thank you very much, Ram sir, for throwing light on the healthcare and allied medical courses like studies. திரு விக்கி ராம் சேத்தி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு நம் பல்கலைக்கழகத்தின் AICTE முதல்வர் முனைவர் பாரதிராஜா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you, sir. அறிவாளி எல்லா விடைகளையும் அறிந்தவன் அல்ல, சரியான கேள்விகளை கேட்கும் வல்லமை உடையவனே. இது கேள்விக்கான நேரம். மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேள்விகளை கேட்கலாம். If there is no more questions because it's time for lunch, do you have any questions? இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான வழிகாட்டல்களை பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் நன்றியுடன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறோம். இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் உங்கள் எதிர்கால கல்வி மற்றும் தொழில்முறை வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என நம்புகிறோம்.
உங்கள் நேரத்திற்கும் ஆதரவிற்கும் மிக்க நன்றி. பல அரிய தகவல்களை வழங்கிய நமது சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்த உதவிய அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாழ்த்துகள், வெற்றி பெறுங்கள். உங்கள் கனவுகள் எல்லாம் நனவாக உங்களை கட்டி அணைக்கட்டும் என டாக்டர் ஜே ராமச்சந்திரன் நடிகை மரக்கட்டளையின் சார்பாகவும் அமெட் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுவது முனைவர் அனிதா தேவராஜ், இயற்பியல் பேராசிரியர். நன்றி, வணக்கம். When you have a dream to chase, nothing can stop you. Said by Lionel Messi. Chase your dream until you achieve it. Thank you all. ஆமாம் சார், நான் இப்போ ஒரு சிறு அறிவிப்பு. நேரத்தை சிறப்பாக கையாள்வதற்காக வளாக சுற்றுப்பயணம், அதாவது கேம்பஸ் டூர், மாணவர்களுக்காக மட்டுமே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பல்கலைக்கழக வளாகத்தை காண விரும்பும் பெற்றோர்கள் தாங்கள் விரும்பும் விதத்தில் சுயமாக வளாகத்தை சுற்றி பார்வையிடலாம் என அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஓகே சார்.